Ichikisale kombande pom tukunale kamawa tukiwa katikati ya wanafunzi hawa wa shuleni na wasichana ya manga hivyo kama manga mada ini sudah mana? Oh yes, that is where we are right now. Astumurgere goperpona sesenwa estrotonage. Takomba sohini na kingereza kwenye kwa sababu tuko katika wale ya wanafunzi na katika hiyo inabidi tufunze Kiswahili. Haya maneno ya tano jinsi ya kuwasomea tunahakikisha kwamba tunawaletea nyimbo tam kutoka skuli hii. Kwa hiyo tunasema karibu wote duniani tuweze kwenda pamoja. Wewe mzazi, mwanafunzi na walimu wote popote kote duniani tunawaalika kwamba tuende pamoja. Ujumbe mzuri ni kwamba leo hii tuko katika Zuku channel number 38 na hapo ndipo mnatupata moja kwa moja tunapoendelea. Yote haya ni tisa. Aliye nyuma ya kamera anaitwa Heron Watoto na Eric Abuba ambaye ni mhariri katika shule zetu ya Katanga. Someone from
Good. And you. It's you. It's you. Yako. It's you. Wacha. Anon Giwaj. Movies. Assignment. Secheduto. Pray with us. Let's pray. Before God, humble ourselves. Our Father, thank you for the gift of life. So we to start our section. May you lead us in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ndipo anapoanza hujasema jina lako, uko kidato cha ngapi, na usalimie watu wa nyumbani. Unajua they are watching us. People from Rift Valley. Kogoi. Hapo ndo tunaka. Hapa tunasema Chamge. Kogoi kusema bye bye. Sio? Chamge ile ambayo wote tunapoanza. What people from near the now tunasemaje? Nasaibe hata umesahau bora kabisa. Tunapoendelea wote wale ambao vitu hivi naomba mte watatu naomba mte ndio tuhakikishe kwamba yote yako sawa. Assalamu alaikum. Yes, our ni moja ni wakilifi na yule binti bila sawa kabisa kwa sababu watu bwana. Mwenzi ndipo tunapoanza, tunakukaribisha kwamba tuanze wote. Tunaanza na nyimbo kwa hawa bila mpango wako. Sijui Kristo wetu na maspiritual leader ni nani? Kristo ni yule hapo. Spiritual leader. Kwa niaba wote wakaribisha wazazi nyumbani awali wote wakaribu. Thank you so much. SMS also 921187, and then we let's sing big. Sing big way as she starts. Do it. Alas, indeed, my Savior's bleed, and in my sovereign die, would he devote the sacred head for someone such as I? At the cross, where first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Was it for Christ that I... Thank you because of that. As we start now, ndio tunapoanza sijui ya kina nani, which is the best one that is starting. Katika napoka. Pathfinder wanaanza, wengine tukae. Pathfinder they will start with us. Watapika hapo mambo ya vile inavyokuwa. Other sit as we do that. Pathfinders waanze. Thank you. Napoka hapo as she commands. Songa hapo nyuma kidogo. Tuende hivyo tuone vile inakaa. Let's go whatever as she commands. Hey, you can march past as we do that. Never dress.
sitatikisika, sitayumbishwa, yeye akiwa ndani ya maisha yangu. Thank you, the Form 3s, for that wonderful piece. And commodities, thousands make a living at it, and only hundreds Thank you. As we do that, they've done Kitaru, done originally by the Heavenly Echoes, the hymn, who celebrated their 10th anniversary last year. And as we do this, as we go this, they did their concert at KICC. And thank you, Geoffrey Mosiria, the Chief of Staff, Environment Nairobi. You're watching us as you do that. We are pleased that one day you'll come to Kusiland and then be in this school. Sindio Mosiria kuja kutoka Nairobi? Akuje na sakade, sindio? Mambo ikuwe vizuri. As we are planning for Omukusi or Nairobi Sabbath, Thanksgiving Sabbath for the year 2025, we will be there, and then as I can see, Namuri Babu 0712921187. Karongo and Amonayab na Kirigan Kakoa na Kikisha Kumba have given you the best. Iwondi Tuchaka Kurega Sensame, Pastor Semi and Aroro, that Kumarigania, Achiche, Egara Karawacha, Achille Timmy Summer School, Brigadier Ronald Mayaka. Thank you, my brother, because you're watching us. I promise the short while everything will be okay. Thank you because you're watching us. All those who are watching us via Facebook, that is Getembe FM, that is our Facebook account. Thank you so much. Utamu ni huo, nasema mkoko lipo unaalika maua ya tunapoanza wakati inapokuwa hivyo wote bali mulenga pia mwana wasinge nchoko ene kuna kile tukabiri. Madam Rose, thank you. Akiwa kwa nanaigwa na MSP, Madam Jerome, everything is okay. Na mna tendency toko ene kenga kile tukabiri bia. Pastor nyo kwa nenge bochagaiga, it will have been good. Thank you for that consultation. He was consulting, that is Hero Nototo. And then when I would pass the Jugo Tagaiga, and as you do that, Chakimara Emasemo, as we do, while the Sabbath School team, you should be here. The Sabbath School team. You say here, you can help me. If Sabbath School team come here, you can come here as we start. 20. Chikuru for the best bread in town, Katinok. Na tunapoendelea wote kwenye access kuru ya Mongo Girls School, school ya kuribia asama temu ama kurieta kwa sababu interest ya karakano manana usisemeti warandi. Amen. Thank you. Tunakwenda kuja hivi nyuma hiyo watoto wangu, my girls be here. Elaine Yumi, this is the Sabbath School team. Iwo kubeka sama wako a pastor, niruhusu nimpe pastor so that aanze na kikundi hiki. Simsmai wani mulichapa ama mulinyimwa breakfast. Right, welcome. Thank you Mkate. Naomba kongamano tusimame kwa ajili ya ombi ya tuanze Sabbath School. Tuamini na tuombe. Tunaomba. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mbele zako tunyenyekea asubuhi ya leo tukisema ni asante kwa ajili ya kipaji cha uhai. Asante kwa siku takatifu ambayo umeweka wakifu kwa ajili ya wana wako tukaweze kukuabudu na kukulimidi jina lako. Siku ya leo nzima tuikabidhi mikononi mwako, kwanza tukiomba msamaha wa dhambi, pili Roho wako Mtakatifu akaweze kutamalaki hadi tamati, na zaidi ya yote uwe mwalimu na kiongozi, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Mtazamaji popote pale ulipo, tunakukaribisha kwa ajili ya kipindi cha lesson discussion stroke Sabbath School. Songa karibu. Song 84, let's stand for song 84.
Sabato moria to me. 3 sing. Sweet Sabato moria to me. The rest of the floor. My heart is sweet joy to thee. My own dear Sabato. 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 Blessed oh. Sabato, Sabato, blessed oh, my heart turns with joy to thee, my own dear Sabato. Here fast my willful wandering heart, the way of life was shown. Here fast I saw the better part, and gained a Sabato, 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 blessed oh, Sabato, Sabato, blessed oh, my heart here turns with joy to thee, my own dear Sabato. Yes, Jesus stood with loving words, entreating me to come and make of him my only choice in this dear Sabato, 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 blessed oh, Sabato, Sabato, blessed oh, my heart here turns with joy to thee, my own dear Sabato, 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 nizuri, moyo wangu wanivuta, nije kwako leo. Mama angeweza kubadili mawazo yake kumhusu Mungu. Debbie aliondoka Mongolia kwa miaka 2 ili kujifunza katika chuo cha Adventist International Institute of Advanced Studies huko Ufilipino. Aliporudi nyumbani, alimwalika mama kwenye kikundi kidogo cha kujifunza Biblia alichokuwa ameanzisha. Wakati huo, kanisa jipya la Adventista wa Mongolia lilikuwa vijana wengi na kikundi kidogo cha kujifunza Biblia kikilenga watu wazima. Washiriki 5 wa kwanza wa kikundi hicho walikuwa mama, dada zake 2, mama ya mchungaji wa kwanza wa Mongolia na mama ya mshiriki mwingine wa kanisa. Mama alikuwa mwangalifu sana kuhusu kikundi kidogo cha kujifunza Biblia, lakini pia alikuwa na udadisi. Alikuwa ameona mabadiliko katika Debbie. Debbie aliyekuwa mwenye kiburi akawa mpole, aliyejiona ni mkuu akawa mtiifu kwa mama yake na aliyemheshimu dada yake. Amebadilika, mama aliwaza. Ni nini kilimfanya abadilike? Kisha dada ya Debbie ambaye hapo awali alikuwa umepinga Ukristo vikali akabatizwa. Mama aliona kwamba yeye pia alikuwa amebadilika. Hiyo ilitosha. Mnamo mwaka wa 2000, mama aliamua kutoa uaminifu wake kwa Mungu wa mbinguni. Alibatizwa na kujiunga na kanisa la Adventista akiwa na umri wa miaka 53. Kwa hakika, washiriki wote 5 wa kikundi kidogo cha kujifunza Biblia waliishia kubatizwa. Mama aliyekuwa msajili mwenye bidii wa Lenin akawa shahidi mwenye bidii wa Mungu. Aliyekuwa mtafutaji wa washiriki wa chama akawa mtafutaji wa kondoo waliopotea kwa ajili ya ufalme. Mama alikuwa mwaminifu hadi kifo chake. Hakumpenda Mungu tu, bali pia alipenda kumtolea Mungu. Alipodhoofika sana hata hakuweza tena kwenda kanisani. Kanisa la nyumbani lilipangwa nyumbani kwake. Alisema kuwa ibada haikukamilika bila sadaka, kwa hiyo kwa ombi lake sanduku la sadaka lililetwa kitandani mwake ili yeye binafsi atoe sadaka. Mama alikufa kwa saratani ya kibofu cha nyongo akiwa na umri wa miaka 74 mnamo 2020. Lakini aliendelea kuwa shahidi hata baada ya kifo chake.
Mazishi ya kitamaduni ya Kimongolia kawaida hujumuisha mila nyingi za gharama kubwa. Lakini kwa ombi lake alizikwa kwenye mazishi rahisi ya Kikristo. Mazishi yake yalikuwa tofauti sana na mazishi ya kawaida hivi kwamba jamii zake walishangaa. Walitambua kwamba jambo fulani lilikuwa tofauti kuhusu Ukristo. "Lo, mazishi ya amani kama nini?" alisema mmoja. "Ningependa mazishi yangu yawe kama hayo," alisema mwingine. Lakini ushuhuda wa mama haukuishia hapo. Anaendelea kuhubiri kutoka kwenye jiwe lake la kaburi kwenye makaburi. Jiwe lake la kaburi lina ahadi ya Isaya 30 kifungu chake cha 18. "Heri wote wamngojeao." Muda mfupi kabla hajafa alimwambia Debbie, "Tumaini langu liko aje." Sasa mama anamngojea Bwana amfufue katika asubuhi hiyo tukufu. Asante kwa sadaka yako ya Sabato ya 13 ambayo itaendeleza kazi ya umishonari ya mama ambaye jina lake ni Serenjav Dazan, na Waadventista wengine waaminifu ambao sasa wamepumzika katika makaburi ya huko Mongolia. Sehemu ya sadaka ya robo hii mnamo Machi 29 itasaidia kufungua kituo cha mapumziko ambacho kitafundisha watoto na wazazi wao juu ya Yesu katika mji mkuu wa Mongolia, Ulaanbaatar. Na hiyo ndio mwisho wa ujumbe wetu kwa siku ya leo. Amen. Thank you so much. So Mongolia, ndio tunaga Mongolia barusetiga ya Gusii. Na Mongolia ili sisi ni watu wako juu. Wakisi tuko juu, tuko na Mongolia here. And as we do that, let's go to last week's Sabbath. We are in the first quarter of 2025 that says God's love in justice. And in that last week we were in lesson number 2, Elder Joseph Otori, Elder Evans Murumbwa, and Pastor Geoffrey Otieno. Wherever you are guys, salute. Najua leo niko peke yangu hapa lakini kuna wanafunzi. I've got your children with me here. Ndio sababu tuko na wao hapa katikati. So ninapoenda wacha nienda hapo kwa Eric, nikae kwa wanafunzi katikati, and then you will see me doing the intro of last week. Kwa ndio utanisomea Bible school hapo. So niambiwa nikae hapo katikati na chini hivi, and then itakuwa vizuri. Thank you because of that. As we do that, last week we were in the lesson 2 that was saying covenantal love. Na ntiarenge ase kwa tenkolerelia obwancha nigete bwechira. The covenantal love that it was so conditional that if you love me, keep my commandments. And then tukaangalia katika yale ambayo yalikuwa yanayostahili kuwa kwa sasa. How do people love these days? Does God love the way human beings do? God is love. But now, what is this that is so covenantal? And we looked at the cover that was, and we saw hands. The hands were more than 5 people, and we saw how it was. It was an agreement. As we do that, vile tunavyoendelea tukaangalia yale ambayo tuligumzia sana, tukaangalia kwamba everlasting love of God, and then we looked at the covenantal love, and then the conditional relationship, and then we looked at mercy fulfilled, and then lastly we did you have freely received and give it out freely. Hapa ndipo ambapo tuliangalia kwamba tumepewa bure na tupatiane bure. Katika haya tulipata kwamba yote yanapokuja ni kwamba tukapata kwamba anayetoa sadaka nyingi, haleluya, amen, kwamba anayetoa sadaka nyingi, kuna sisemi madhehebu lakini ni kweli ni madhehebu, kwamba kama haujatoa sadaka, kama haujatoa kitu fulani huwezi kubarikiwa. Kwa Mungu sivyo, kwa sababu Mungu akasema yeye ni upendo, ndipo akatupa nafasi ambayo sisi kama wanawake tuitwe
Baba, ingawa tulikuwa tumelaaniwa na kuingia katika mauti ya milele, sasa sisi ni warithi wa ufalme wa Baba, na sisi tutakuwa miongoni mwa wale watakao hukumu dunia hii, ikiwa tutakuwa tumeziasi na kuziacha dhambi zote. Tuingie katika awamu ya 3 ya robo hii, ambapo lesoni hii inasema kumpendeza Mungu. To be pleasing to God. Unapopendeza kwa Mungu. Hiyo ndio ambayo tutakuwa tunaangalia siku hii. Katika picha au katika jalada, unapoangalia picha zako, kuna mwana mmoja na mzazi au mtu wa makamu, na upande mwingine yupo ambaye nasema ni kijana kwa sababu hatuoni uso wako. Lakini huyu upande huu mwingine unapoangalia ni kwamba ana huzuni. Huzuni hii vile amehuzunika, ameweka kichwa chake, ameangalia chini. He or she is remorseful. But the other side, on contrary to that, the other one, huyu mweko upande ule mwingine, amefungua moyo wake, amefungua mikono yake, na tabasamu ni kuu usoni mwake. Once, twice, have you ever met someone? Je, huyu ambaye yuko katika upande wa kuume au upande wa kulia ambaye anaangalia chini, ni huyu mtoto mpotevu? Haleluya. Can you see that? Je, huyu ni yule mpotevu, na huyu je ni baba yake? Anapoona ni kwamba ana mvi na ni kama meno yake hayapo, anaona ni kidogo kiasi. Je, mtu huyu ni nani? Je, mtu huyu aliye upande wa kulia ambaye unapoingia katika fasihi kwamba amegubikwa na weusi. Weusi inadhihirisha kwamba amegubikwa na machungu au inaweza kuwa ni dhambi. Na huyu unapoangalia shati lake ni jeupe, moyo wake ni mweupe pepepe, na tabasamu inasema kwa hivyo. Tusome kitabu cha Zefania 3:17 bila fungu letu kuu. Ikiwa umepata utasema au utasoma Zefania chapter number 3 and verse number 17. Napata ile ambayo iko karibu na mimi. It says, the Lord your God is in your midst, and a warrior who gives victory. He will rejoice over you with gladness. He will renew you in love. He will exalt over you with loud singing. Amen. Napata version yako inasema Zephaniah. The Bible quotes, dear brothers and sisters, part your livers after enemy, and learn from those who follow our example. Amen. NKJV nasema, the Lord God in the midst, the mighty one will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you with his love. He will rejoice over you with singing. Hallelujah. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ninapomleta pastor. Kisha pastor ukiingia upande ule other side, pastor ukienda upande ule mwingine, enda huko juu, so that tutakuwa tunasema moja kwa moja. Kuna nche andonsi asuri tawatanya lero tukuwa nile sunge king. Ile Swahili ya king. Sina ncha wana wale gaga na wanafunzi na ende wale chinsemo au asense ya Kenya. Sina nche hiyo na wao sangamo na intu hapa tuinje. Sina nche hiyo ewa mko watolia nga enambera CTV yao na roko mikira uvele 712921187 au kulike comment yao kusi Gatamba TV na FM YouTube account yetu. Gatamba FM nero Facebook account yetu ekarutiga kuwega siskuru ya baisike yanga yamanga girls model. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen.
Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, church. Amen. Watazamaji, mbele yenu ni mchungaji Florence Nguo ambaye ni chaplain wa Manga Modern Girls School. Tukiendelea na lesson yetu, nashukuru mkate kwa ajili ya kuanzisha hii lesson ya siku ya leo ambayo mada yake yasema kwamba to be pleasing to God. To be pleasing to God. Jambo la kwanza ningeomba tujue zote ni lile kwamba peke yetu hatuwezi tukampendeza Mungu pasipokuwa na uhusiano wa karibu naye Mwenyezi Mungu na pasipokuwa na Roho Mtakatifu ndani yetu. Ili mimi na wewe tukaweze kupendeza mbele machoni pake Mwenyezi Mungu, yafaa mimi na wewe tuwe na uhusiano wa karibu naye Mwenyezi Mungu. Na jambo la pili, tumuruhusu Roho Mtakatifu akaweze kutuongoza katika kila hatua ambayo tunaichukua katika haya maisha. Tunaanza habari ambayo imeelezewa hapo ya kijana mmoja ambaye alikuwa na miaka 5. Babake alikuwa na sherehe, tunaambiwa it was Father's Day. Kijana akaamua kumletea babake zawadi ambayo ilikuwa imefungwa na makaratasi ambayo yalikuwa yamechakaa. Tunaambiwa kwamba kijana alipotokelezea mbele ya babake na hiyo zawadi ambayo ilifungwa na karatasi ambazo zilikuwa zimechakaa, atuambiwe ni zawadi ya aina gani, lakini alipofika mbele ya babake aligadhabika sana, akamwambia ni heri hata ungeniletea hiyo zawadi. Sababu gani? Anasema kwamba huyu mtoto angemletea babake zawadi, ni jukumu lake babake mwenyewe akaweza kununua hiyo zawadi ampe kijana wake, ndipo akaweza kumletea. Jambo la pili ambalo anasema ama sababu ya pili ni ile kwamba hii zawadi ambayo angemletea babake ingetokana na zile materials ambazo alikuwa anatumia kutengeneza vitu mbalimbali. Hivyo kijana hakutoa zawadi kwa babake na kwa zile materials ambazo babake anatumia. Ndipo baba anakazirishwa na hiyo zawadi jinsi ambavyo ilikuwa inaonekana. Kijana naye alikazirishwa kwa ujumbe ambao unatoka kwa babake. Maana kijana alifurahi kwamba naye zawadi ambayo ataweza kumpa babake ni hiyo tu. Na baba hakuchukua hatua kuangalia ni zawadi ya aina gani. Ingekuwa ni zawadi ya gharama hatujui. Lakini tunaambiwa kwamba hayo maneno yalimshtua yule kijana na akakaa kama amekazirishwa. Tunaambiwa kwamba hili ni jambo tunafaa kujifunza mimi na wewe. Kwamba huenda ikawa kuna vitu tumefanya katika haya maisha, kuna matendo tunayoyafanya katika haya maisha tukitumai kwamba tutampendeza Mungu, ili hali kinyume ni kwamba tunamkazirisha Mwenyezi Mungu. Amina? Hivyo tunaomba kwamba vile huyu mzazi anasema kwamba imagine that the father says, son, I do not care about your gift. After all, there is nothing you could give me that could please me. Anything you could give me, I could get from myself. And anything you give to me was either bought with my money or made from materials that I paid for. So keep your gift. I do not need it or want it, but I love you anyway. Kwamba ichapo huyu baba amemkazirisha kijana wake, anamwambia kwamba ichapo spendi hiyo zawadi yako, bado ningali ninafanya nini? Na kupenda. Kuna zawadi nyingi tumechukua mbele zake Mwenyezi Mungu, lakini sisi hakufana. Mungu yeye bado angali anatupenda jinsi ambavyo tulivyo. Tuko pamoja wapendwa? Mungu bado angali anatupenda dhidi ya zile zawadi ambazo tunaleta kwake, zingine hazifai, zingine hazitoshi. Mungu yeye anasema vile babake huyu kijana anasema kwamba I don't care over your gift. Anyway, I love you. Mungu bado anatupenda wasichana wangu. Mungu bado anatupenda katika hiyo hali tulio nayo. Mtazamaji, tujue kwamba Mungu anatupenda. Anasema kwamba what do you think of this father's reaction? Such words as heartless,
cold and feeling come to mind. Is this the way God responds to us? Can we actually be pleasing to God? Hard as it is to imagine, even we pleasing to God. In other words, God does not look upon us or the gifts that we bring in with the attitude of that Father. On the contrary, we can be pleasing to God, but only through Christ. Amina. Mwandishi anatuuliza maswali mengi kwamba, je, kulingana na ile habari ya yule baba kwa mwanawe, ingekuwa ni Yesu leo hii angetuuliza maswali kama hayo ama angetujibu vile huyu baba alimjibu mwanawe? Tunaambiwa la. Mungu yeye zaidi ya zile zawadi ambazo tunamletea, ajali juu ya hizo zawadi. Ajali vile tunaonekana kwa hali zetu za kawaida. Kitu ambacho anashughulikia ni kile kwamba ni jinsi gani ametununua kwa bei ya dhamana na anatupenda jinsi tulivyo. Hivyo mimi na wewe kumfurahisha Mungu, tunaambiwa kwamba on the contrary we can please God, we can be pleasing to God, but only through Christ. Njia tu tunaweza mpendeza Mwenyezi Mungu ni kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Amina. Kupitia kwa kifo chake msalabani ndiposa katuokoa mimi na wewe. Hiyo ndio njia tu ambayo imebaki ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, wapendwa. Hivyo ikiwa unahitaji kumpendeza Mungu sabato ya leo na huu mwaka, tuchizishe ama tumkaribishe Yesu katika maisha yetu, ambaye atatutia nguvu, ambaye atatuwezesha tukaweze kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na mpate kubarikiwa, na mkaribisha mwenzangu kwa ajili ya siku ambayo inafuata. Welcome, sister. Thank you. God is good all the time. And all the time. God is good and that's nature. Wow, God is good, especially now. I'm going to take you through Sunday part. Our topic is more valuable than you can imagine. More valuable than you can imagine. Kitu cha dhamana ambacho pia unaweza ukafikiria. Bila ambavyo chaplain amesema the earlier lesson, hata kama utakuwa na dhambi ya aina gani, bado Mungu anakupenda. Say amen. Amen. Key text Luke chapter 15 verse 11 to 32. Luke chapter 15 verse 11 to 32. Kwa hiyo key verse tunaenda kuangalia about the prodigal son. Huyu ni kijana ambaye aliamua kuomba baba yake mali, ampe mali yake. Alipompea mali, alienda nchi za mbali. The prodigal son then goes on to squander his inheritance and is reduced to poverty and hunger, envying pigs that eat from a trough. Alipoenda huko, mali yake ilipoisha, alianza kuwalisha nguruwe. Realizing that the servants in his father's house had more food enough, he decides to return home in hopes of becoming a servant. Alipofikiria, akawaza, akasema bora tu nirudi kwa babangu, kwa sababu huko nyumbani wafanyikazi wa baba walikuwa hata wanapata chakula yenye inatosha kushinda hii. What follows is powerful. Some fathers would turn such a son away upon his return. You took your inheritance and cut yourself off from my house. You no longer have a home here. That will be a logical, even reasonable attitude, will it not? In the eyes of some human parents, the son had gone far to be accepted back home, especially as a son. Ukiangalia kuna wazazi, labda kama amempea hizo pesa, ameenda amemaliza, akirudi hawezi kumsamea. Atamfukuza, amwambie wakati ulikuwa nayo mali ulitutenga. Lakini kama
huyu the father of the prodigal son, yeye alimsamea akamkaribisha nyumbani. Amen? But in the parable, the father, representing God himself, does not respond in any of these ways. Rather, when the prodigal son was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Wakati baba yake alikuwa amekaa, akamwona kijana wake akitoka mbali, yeye akakimbia akamlaki mtoto wake. Even though it was considered less than dignified in such times for the master of the house to run and to meet someone, the father in his great compassion ran out to meet his son and more astonishingly restored him to his household, even throwing a celebration in his behalf. Yeye alimsamea, akamkaribisha na pia akaandaa sherehe kwa ajili ya mtoto wake. Lakini kulikuwa na brother to that prodigal son. Hakufurahia vile mtoto, vile brother yake alikuwa amesameo. Yeye hizo siku zote babaka hakuwa imwandalia celebration. Kwa tunafunzwa kwamba kwa kanisa kutakuwa na bahati mbaya labda kama mtu atakuwa ametoka kanisa, lakini akisharudi tumpokee kwa furaha. Say amen. Amen. Namkaribisha mwenzangu Gladys. Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. How are you? We are fine. Are you happy today? Yes. Me, I'm glad. What about you? I'm also glad. That's why I'm called Gladys. Anyway, let's continue. Rejoicing with gladness. Zephaniah chapter 3 verse 17. Zephaniah chapter 3 verse 17. Kama umepata sema amen. 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 Tunasema amen uzapata. Kama umepata sema amen. Amen. Soma sisi wote. It says, the Lord your God is in your midst, a warrior who gives victory. He will rejoice over you with gladness. He will renew in his love. He will exalt over you with loud singing. Say amen. Amen. Mesikia God ako wapi? In our midst. Emphatically displays the delight of God over his redeemed people. Just about every word for joy and delight in the Hebrew language. Notice too, where God is according to this verse is in the midst of his people. As according to that verse, unasikia God is in the midst, hapa katikati yetu. Mungu ako wapi? Amesema kando? Wapi? Within us. The reconciliation that arises from the relationship. In Sunday part tunasikia kuna prodigal son. Relationship between that relationship of love with God and his people is that is unammountable, yani huwezi hesabu. Hadi Mungu hawezi kukwambia aje leo nakupenda juu uko na do. Kesho wala pesa ikiisha, mimi na wewe tunaachana. Mimi na wewe tunaachana. That's what the Bible says. God is with us even if we are sinners, worse sinners. Mungu anakuita bado tu anakurudisha. Tukiangalia introduction part tunapata there's a father and a son. Son ni mimi, sisi wote, si ndio? Human being. Father ni God. Ama lakini si kama earthly God. Earthly father, sorry. Fathers wa earthly, ukimpelekea gift anakuambia hiyo pesa ni mimi nilikupa kama pocket money. Alafu unaenda unaninunulia zawadi. Hivyo ukiendanga shule unasafa ndio kuje kuni please. Si wazazi wetu wanasemanga hivyo? Ama ni mimi peke yangu?
Ukinunua kitu hivi na hiyo nguo pocket money, anakuambia unaenda shule unasafa, alafu unaniomba pesa mingi. Ukikuja hapa unaenda unanunua nguo. Hizo pesa utumii. That's our fathers wenye wako duniani. Lakini our father in heaven anakungoja tele siku yenye umemletea gift was. Hata kama umeenda sijui ukafanya ukazini, bado yeye anakungojea. Anakungojea urepent your sin. Isaiah chapter 62 verse 4. 62 verse 4. The Bible records, you shall no more be termed forsaken, and your land shall no more be termed desolate, but you shall be called, my delight is in her, and your land married, for the Lord delights in you, and your land shall be married. Amen. Amen. God's people will be called Hephzibah, which means my delight is in her, and the land will be called Beulah, which means married. Why? Because the text says the Lord delights in you, and your land shall be married. The very pinnacle of God's joy is reversed for the day of restoration, when he receives his people and rejoices over us, even as the father rejoiced over his prodigal son. Land iko, imagine like us people. Sinaona mkulima, kuna time land inafika inakaa unproductive. Lazima ifanye aje? Ikuwe nini? Haifanye nini? Haike mbolea ikuwe productive. Ikuwe fertile tena, apate mimea mzuri. So God anashinda kitukumbusha kila siku. Anatumia nini? Wahubiri wake anatukumbusha kwamba bado ako, tumrudie. That's Monday part. Mtenda msome Ephesians chapter 5 25 to 28. This passage exhorts husbands to love their wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, and to love their wives as Happy Sabbath. Happy Sabbath. If you are happy and you know, greet your neighbor. If you are happy and you know, greet your neighbor. Hello. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, greet your neighbor. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, say amen. Amen. If you are happy and you know, give Deborah. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Are you happy? Yes. Really? Yes. Okay. Our subtopic, pleasing God. How do we please our God? Tukiangalia kwa hii venye tumesoma kutoka nyuma, we have the prodigal son. Huyu kijana alikuwa amepewa mali, aliomba mali akapewa. Aya, kupewa mali akaenda kuenjoy, akasahau kwamba atarudi bado mali alikuwa anakaza apewe ile mali. So venye alifika akapatiwa, akamaliza mali, akaenjoy, akamaliza, akaanza kulisha hizo nguruwe. Finally alirudi kuplease babake. Si alimkubali? Aya, hapa tunaambiwa venye binadamu wana please God ni kwa sababu sometimes unapata wametenda dhambi,
alafu wanarudi kuambia Mungu. It's like saa zile uko nyumbani umeiba ka time, mama ametoka ama daddy, alafu unaenda kutembea, then unarudi anakuuliza ulikuwa wapi, please unamwambia kimam, unaanza kumuomba msamaha. So ni kama sasa time tumetenda dhambi, tunarudi kuomba Mungu msamaha, tunamwambia aki Mungu sitairudia tena, nikirudia tena this is my last time, aki nisamee, aki nitoe kwa hii, nisaidie tu leo peke yake. Haya, kesho tena tunatenda dhambi tena, unaambia Mungu sijali ulinisamea, kile tu ni ya mwisho kabisa, I promise. So tunakuanga hivyo. And tunaambiwa kwamba in Proverbs 15 verse 8, kama umepata usema amen. Amen. Proverbs 15 verse 8. The sacrifice of the wicked is an abomination unto the Lord, but the prayer of the upright in his delight. Say amen. Amen. So venye tumesema hapo kwamba sacrifice and prayer kwa Mungu, like kwa ule mtu mwenye, kuna ule mtu mwenye tumesema, mtu mwenye ana pretend, ule mtu ukweli. So ule mtu mwenye ana pretend kuomba, like anaomba msamaha, amekosa leo, amekosa kesho, the same thing. So anasema Mungu, hayo ni machukizo kwa Mungu. Mnaelewa? So tunaambiwa kwamba na kwa kitabu chetu cha Psalms 146 verse 8 inasema kuwa Mungu anapenda wapenda ukweli. Tunasemanga ukweli? Ukweli. Si sometimes tunaongea uongo ndio itutoe kwa majaribu. Tunaambiwa pia kwamba in 2 Corinthians chapter 9 verse 7 inaongeza kuwa Mungu anapenda wanaopeana kwa moyo mmoja. So tunaambiwa kwamba sometimes tunapeana vitu zetu, then you go outside unaanza kusema aki nilisaidia nani kitu yangu ajaye nirudishia, na ndio tulimpatia. Hiyo si kupeana. Kusaidia ni kupeana, na umepea mtu shati yako aja kurudishia, doesn't mean that alikuwa na ingine akakataa kukurudishia. So ulimsaidia na moyo mmoja, ama mnapeananga na moyo mbili? Ukipeana unasahau kama ulipeana na moyo mmoja. Kama wewe ni ule wa kupeana na moyo mbili, wewe ni ule wa kuanza kutangaza watu, hiyo roho tunaifanyia nini? Tunaifanyia nini? Tunaikemea. Yeah. Swali tumeachiwa hapa ni tunaambiwa kwamba haimaanishi kuwa Mungu anapenda wapenda ukweli peke yake na wale ambao wanapeana peke yake. Anapenda kila mtu. Ukimwendea as long as uko venye uko anakupenda. Unaona venye wanasemanga ukitembea kwa njia, kuna wale watu wanapenda okay, let's talk this. Kuna wale wasichana wanakuanga warembo, wengine so kuna wale vijana wanapenda wasichana warembo. Ukipita kwa njia, okay, kila mtu ni mrembo, but unaona, so Mungu abagui, asemi kwamba wewe ni mrembo, wewe si mrembo, usikuje kwangu, wewe unafananga hivi. Mungu anapenda kila mtu. Haimaanishi tupeane ndio upendwe. Sawa. Yaani kusaidiana. Sisi lazima usaidiane ndio upendwe. Like hata ukitoa moyo wako kwa Mungu, baba anakupenda. Hata uko venye uko, ni watu wangapi wanaona na wanasamehewa? So Mungu anapenda kila mtu venye yako. Sawa. Asiwe itawa next. Aya. Nitamuinua juu siku
zote nitamuinua juu. Mungu yu mwema, nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Nitamuinua juu. Nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Our topic is living stones. Living stones, not living stones, the stones you see around, but living kuishi kwa mgumu. Okay? Someone to read Romans 8:1. It is written, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Amen? Amen. Say amen. Amen. The Bible is telling us, God angali flesh is looking inside you. Unaweza kuwa, you can be good inside, but nje, when you like, you are outside you are good, but inside you are bad. So anasema, wewe ni mzuri kwa matendo, but si kwa mwili. Say amen. Amen. So, if your neighbor has not given you the, maybe, praise God. Amen. Okay, someone to read Romans 5:8. If you get, say amen. 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 Yes. But God demonstrates His own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Say amen. Amen. Say amen. Amen. So remember the story of Jesus, the time He died for our sins. So remember? Yes. Say amen. Amen. So God is telling us, God loves us. So we should follow the commandments and obey God. Say amen. Amen. As I finish, I would like to welcome the next teacher. Mungu yu mwema, nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Mungu yu mwema, nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Nitamuinua juu. Siku zote nitamuinua juu. Thank you, my daughter. Under the subtopic living stones. Living stones. Tunaambiwa kwamba without God's intervention, fallen people are incapable of bringing anything valuable to God. Yet God in His grace and mercy has made a way through the work of Christ, specifically through Jesus Christ, we may offer our up spiritual sacrifices acceptable to God. Kwamba pasipokuwa na uwepo wake Mwenyezi Mungu ndani yangu, ndani yako, hakuna chochote jema. Binadamu asiyemkaribisha Yesu ndani yake anaweza mpa Yesu ili amkubali. Tuko pamoja? Ndio maana nilianza nikisema kwamba tunapaswa kuwa na uhusiano wa karibu naye Mwenyezi Mungu, ndiposa saka na sadaka zetu za kimwili mwili ambao umemkaribisha Yesu Kristo, chochote kile ambacho anapeana kwake Mwenyezi Mungu kinakuwa cha manufaa makuu, maana pasipokuwa na uwepo wake Mwenyezi Mungu, yote tutayafanya kwa ajili ya kujipendeza sisi wenyewe, bali Mungu afurahishi na chochote kile. Ndiposa anasema kwamba by the meditating work of Christ, God will make believers complete in every good work to do His will, working in you that is well pleasing in His sight. Kwamba katika kumkaribisha Yesu Kristo ndani ya maisha yangu na maisha yako, through Jesus Christ to whom be glory forever and ever. Katika kumkaribisha Yesu katika maisha yetu kama waumini, tunaambiwa kwamba atatuwezesha kufanya
kazi ambayo ni kazi kuu ya kuongoa roho za watu wengi. Tunaambiwa those who respond to God by faith are accounted righteous in his sight through the meditation of Christ, whose righteousness alone is acceptable. Kwamba katika Yesu Kristo, kwa wale ambao wamemkubali Yesu kwa imani katika maisha yao, tunaambiwa kwamba hata dua lao litasikika ama litahesabiwa kuwa na mwenye haki machoni pake Mwenyezi Mungu. And those who respond to God's loving transforms them into likeness. Kwamba wale ambao wanamkubali Yesu Kristo katika maisha yao, Mungu atabadilisha maisha yao katika jina la Yesu. Amina. Hivyo to be a living stone ni lazima tuwe na uhusiano wa karibu naye Mwenyezi Mungu. Mada ya mwisho inasema a worthy goal. A worthy goal. Tulipoanza na mada kuu ambayo ilikuwa inasema kwamba to be pleasing God. Mada ya mwisho ambayo yasema a worthy goal. A worthy goal, mwandishi anatuambia kwamba katika hii safari tulio nayo ndiposa tumpendeze Mwenyezi Mungu, yatupasa mimi na wewe tuwe na imani, ichapo ni kidogo tu. Hiyo imani itatuwezesha kusafiri naye Mwenyezi Mungu, kutenda yaliyo mapenzi yake Mwenyezi Mungu na kuishi kadiri na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Amina. Hivyo tunaomba kwamba under the umbrella of God's mercy and meditation, God takes pleasure in even the smallest positive response to his love. Kwamba mtu anapokubali upendo wake Mwenyezi Mungu, ichapo ni kwa hatua kidogo tu, Mungu anapendezwa na hiyo hatua ambayo mtu anaichukua katika maisha yake. Amina. Kuna watu tumekaa kanisani, tunaendelea na hii safari, lakini hatujachukua hatua hata kidogo kumkaribisha Yesu ama kukubaliana na upendo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Ndipo anasema through the one of us can be counted righteous and counted among God's beloved, who will live with him in perfect love of eternity. Kwamba yeyote yule ambaye atamkaribisha Yesu ama ataishi naye Yesu katika maisha yake, atahesabiwa kuwa mwana wake Yesu Kristo, na wataishi naye hata katika yale maisha ya umilele wa milele. Amina. A worthy goal. Jambo la muhimu ambalo tunaomba tukaweze kulifanya mimi na wewe, ndiposa tumpendeze Mwenyezi Mungu, ni kuishi kwa ajili ya kuitikia wito wa upendo wake Mwenyezi Mungu katika maisha yangu, katika maisha yako. Ndiposa tuishi maisha ambayo Mungu ametuandalia mimi na wewe katika kufuatilia na kuitikia wito wa upendo. Jambo la mwisho, without faith it is impossible to please God. Pasipokuwa na imani itakuwa vigumu kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wapendwa, pasipokuwa na imani itakuwa vigumu kumpendeza Mwenyezi Mungu. Jambo lingine ambalo tunaambiwa, and yet Jesus accepts even the smallest faith and by faith through meditation. Kwamba Mungu anakubali hatua ya imani ambayo mimi na wewe tutaichukua katika haya maisha, ichapokuwa ni kidogo. Mungu anakubali ama anapendezwa na hiyo hatua ya imani. Mwisho ama kutamatisha, yasema kwamba through faith and because of Christ's work in our behalf, we can respond in ways that please God, similar to the way that a human father is pleased when a child brings him a gift that is otherwise worthless. Kwamba kukiwa na imani, chochote kile ambacho tutakifanya machoni pake Mwenyezi Mungu kitakuwa ni jambo la kupendeza, na litakuwa ni jambo la kufana machoni pake Mwenyezi Mungu na kusaidia wengine wale ambao hawajamtumainia Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao. So a worthy goal, kwanza ni kuitikia wito wa upendo wake Mwenyezi Mungu. Pili, tunaomba tuwe na imani, ichapo ni kidogo, Mungu ataitumia katika kufanya mambo makuu
katika maisha yangu na maisha yako. Hivyo mada yetu ya siku ya leo, to please God. To please God, jinsi ya kumpendeza Mwenyezi Mungu. Tuitikie wito wa upendo na kuwa na imani dhabiti, ijapokuwa ni kidogo. Mungu ataitumia iwe ya kufana katika haya maisha na maisha ya umilele. Wapendwa watazamaji, na waombea siku njema tunapojiandaa kwa ajili ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, tukiongeza imani yetu, tukiitikia wito wa upendo. Mungu na akaweze kutubariki zote kwa pamoja. Mbarikiwe na muwe na siku njema. Na tuombe kutamatisha kipindi cha leseni. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu isiye juu mbinguni, mbele zako tunyenyekea asubuhi ya leo. Tusema ni asante, maana umetuelekeza vyema, na yale yote ambayo yamesalia hadi mwisho wa siku ya leo, tuomba uwepo wako uwe miongoni mwetu hadi tamati, maana tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Mbarikiwe wapendwa. Thank you so much, Pastor, for leading us into that. Tunataka kuanza, hebu tuanze tuchangamke, ndio? Tunakuambia tuomba Simba tutakapokuwa tunaanza kucheza, tutakapokuwa tunaanza kumatch. Naona madam amekuja. Okay. Hapo ndio moyo wake iko. Then she's coming, she's that good mother. She's doing vile anafanya kama yeye. That is her mother, Ukiona akikuja hivyo lazima uweze fanya vile unataka, and that is why we are here. And then I want to tell you we scored a 7.11. 7.11, that is the exams 2024 KCSE. Yes, tulikuwa na B, tulikuwa na C. And then tulikuwa na mmoja mwenye alikuwa na D+ hapo. Hivyo tu. Tatu watabuna skulu iga, na yamasi skulu chirichia konya, chia koribuya, chikanyigari skulu chirichia bata bana bakonga bakongu, bagachaga yo. Mwaga formani akaiga kari form 4. Hallelujah. Aga formani akaiga kari form 4. Inakuwa vizuri wana. Anaga form 4 kari, wewe mwana bindu bide katika form. Kuta hapa baba. Kuta hapa. Baba. Hata wewe formani kwa form 4. Formani sasa. Ina formani ya form 4. Yaani nikosema form 4 lakini wakinganiga aga tulikuwa na wanene, tulikuwa na sinini, akili ndio tuko nayo kubwa. Amen. Now all the living mistresses to sasa unajua tunaonyesha kama sisi ndio tuko. Tuwasalimia watu nyumbani tuwaambie sisi ndio kusema. Okay, that we are expecting this time around. Tuko na main target ya 9. Hivyo tunakuta 9. Onto utakonyara ndio kwa B+ with chance. Watu watakuwa na B+ kwenda juu. Wewe na madam wangu boss kadio. That is her. Na wale form 1 in senior principal. Akaenda kurugao tuganda alapo wiki gavana ratukwanya, and then hakikisha maneno kama ni ukweli. Abanchwa abategereli na bumurgerete pindi ekerero hoture yeti Kyamanga Girls Model School, the school to be. Abana bayani wabatokolera mangana manene amaya nyasawe ito ila tokonya kegima abana baito ekero batubeka yoro nemini ya 7.1 baruchakira chi B+ yotirimbo kabwo iyo tuli mu maboko manene. Karibu sana senior principal Madam Jane Samba, karibuni.
bono tigangire hibaye liga mbariganie bamutuligeretie aiga na bageni baito ba Getembe TV abaiboli abumole chinchera arakisha yegera tusangiamo karibu lero gotoregetie ke kia Manga Girls Model School. Karibuni. Thank you so much Mpole ndio tunaanza boss. Sisi tunakanya kama sisi ndio sisi. Thank you. 0712921187. Give us your text. Irasi TV amu tukocheza mna inte igotore masemo kura sisi kuriga tunakuonyesha kwamba ni sisi, si ndio? Kikanyage hapo, kikanyage kuja kaa hapa tuweze ndio tutangaza. Kikanyage ngere kanyage ni litalia bantu yako bao kanyaga ngora usinatungaza huko. Thank you. As we do that, don't move an inch. Thank you so much. As the form 2 is come, I and you my form 1 and my form 1. Those is the last class. Form 1. Baada ya kuna mtu akiniona hivi. As we do that, 0712921187. Facebook. Mula mstatu. Kama una appetite, tuja kwa mbele. Kama una appetite ya kuwa mrefu, kwa ukimele. Thank you. Songa huko. Wale wafungi waingia mbele. Wapa. Kuja. Ulitwa
live from Mangagas Modern School, a school that does it the way no one does. That is why we have a mean of 7.11 2024. This year tunagonga na tuona yes, kama tukina mwani this year sijui hapa ndio tunasema wanasema wanaku Welcome to Boma Mabati Factory. The 22 Thank you.
Thank you so much. The Form 4s naweza kaa kidogo. Let us see. Thank you. Natagan data kuroiga asas kuroiga ya baiseke ya Manga Girls Model aiga ase award ya Manga, and then Matimu Kayare na Roma MCA. As we do that, kuna get SMS ibere sato kwa ngana gwa chirikire ase esimu. Thank you so much. Lydia Nyaichero, think ingekuwa vizuri. This was good. Watch. Use this one. Lydia Nyaichero na Mongina Esther, our mother, our beautiful mother, our lovely mother. Kurachin sema chiricha Rio Tero. Yes, Rio Tero. So Rio Tero, na depend where the pronunciation. She's watching us and they're watching us. Helen Kate ni Ocharo Brown from Jogo watching live. Salimia my cousin Christine Kemonto from 3. Christine, uko wapi? Christine, ukiita jina lako unakuja unasaliti watu wenu, ndio waona vile inakaa from 3. Naona anafanya kazi safi. Congrats to all Manga Girls Model for the wonderful performance of 2024. Imo kuna request any song at Dagoretti Central Church sing Nairobi. She is watching us from Nairobi. Great teachers and children of Manga Model. Thank you. And this is episode of Jared watching from Gesima. Salimia my sister ambaye anasoma ya shule. Nani Jared? Kwa ni Gesima. Ana sister yake ni nani? Sio kuja kama uko hapa. Anasema kijago ni sawa. Kuja hapa kama kweli ni Gesima. Usini Gesima. Kama. Watu wa Gesima, thank you. That is all wazazi ambao mko nyumbani, brothers and sisters, if you are seeing your brother, tafadhali sema jina lako, dada yako anaitwa nani. That is how we are able to do that. Kwa jamaa ya hataki. Hii nachukulia utoto unaweza kuja usama hii na Eric. Hii ni how it's so personal. Masi a weekend from Karoka, say hi to girls. Hata mimi kuna mchana naitwa mom. Okay. Yana naitwa mama hapo. Jackie kuja. Kuja mama. Kuja hapa. Ni wale mwalibiwa mwadeo naitwa mama. Mama kuja basi. Mama kuja tusalimie kwanza. Madam mwana, mama tusalimie kwanza ndio. Mama. Hi. Now we share Sabbath. Thank you. Hi. I say hi to all who are watching me, and hi to mom and dad and everyone. Thank you. Kuja hapa ndio nisikie. Kuja hapa. Wewe mkisi.
in English. Mangana, what is that mangana? Words. Yomote. Words of the head. The words of the head comes from the book of. The words of the head comes from the book of. Thank you. Go, come. The words of the head comes from the book of. Proverbs 1:7. It says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but who despises wisdom and knowledge." Amen. The words of the head comes from the book of. Philippians chapter 4 verse 4. It says, "Rejoice in the Lord always, and again I'll say rejoice." Amen. Hiyo ni rusungu peke yake. Hiyo ni kizungu peke yake. Weza na kwa wingi ndigirega baba sunga sinar ba to wacha kuchika abali ngolo so mundara chaga iga ego pa memory verses and then after you know about the Quran. Let me read. Hey Eunice Ketubo na salimia my sis Angeline kimbia very fast. Kuja very fast. Hi ni Chris from Kijauri. Shout out to Zarha. Ako wapi? Zara kuja. Taylor from Sis Chris. Hai. Sasa yeye ni mzuri. Sasa nataka umuongeleshe. And then I'm reading those who are writing there. Mimi ni mgeni Alfayo na salimia my sister Eunice from 4. Eunice from 4 kuja very fast. Kuja hapa, wacha kuogopa. Come close to me. Hi sister, hi daddy, hi mommy, hi brothers. I greet you. I greet you all. Uji kumwongelesha ya ugeri mnaongeanga huko. Chris. Okay. Hey my lovely daddy, I love you. Hi. Hallelujah. Those are SMSs. SMS number 0712921187. That is our SMS number. Gatembe FM. That is our Facebook account number. Order. I think that is okay. Now najaribu kupitia jumbe vile ambazo zimeandikwa wale ambao Fanadate Chebet, thank you because you're watching us too from wherever you're watching us, and tunahakikisha kwamba we've given you the best. Amba msama, that was my mistake. That was my mistake. As we do that, Peterson Ogembo from Nyandarua County, niko ndani kabisa. Star Queen Nalham, baby girl, kutoka Kenya TTC, wishing all students a blessed Sabbath. Jeffrey Omsare, Episabeth, coming actress from Changoi, thank you because you are there. Jeffrey Oyogi, tune in my brother, we miss there Episabeth. Yobesh Yobashi from Nyangoso, thank you because you are there. My older brother, Murumba Evans, that is the leader and the translator of this year and all times lesson in pregnancy. Good news, my brother. We serve God of second chances, but not a second chance. Did you hear that? We serve a God of second chances. Good. These are my students. You are good, eh? You look at me? Amazing. I know that, eh? Burundi team in Schools Connect, that is our colleague Daniel Ontiri. This is hii region yake, niambia wasalimia wote wanafunzi. And then this is what he says, Murumba Evans, happy Sabbath. Blessed Sabbath to all. The Lord am. Because I'm blessed at home, far from home. I love the Swahili. Msikia? Anapenda Kiswahili chimo. I love the Swahili of the girl that led in the missions reading. Huyo ni Mswahili ni wapi? Lavenda. Uko wapi? Kuja usalimie elder. So wewe na translator mko sawa, mko same WhatsApp group.
Lakini wewe ni mwanafunzi, wewe ni mwalimu. And then Gladys is glad. What Gladys then? Gladys is glad. That is why she is called Gladys. I love that self-esteem. Okay. Well, here is salute ya elder. And then two, it is not possible to be a pleasing God because we are humans inclined to sin. This can only happen through Christ Jesus, as Paul, and he will confirm this. Please, the Bible, ndio msome the book of Romans chapter 5 verse number 1:5 and 1:6 and 2:5. Binadamu tunaposema tutaachana, yeye hatatuacha. Kitabu cha Warumi 5:15. Romans 5:15 says, it says, but the free gift is not like the trespass, for it many died through one man's trespass, much more have the grace of God and the free gift in the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for men. The Bible records, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by one man's obedience many will be made righteous. Hi. Have a blessed Sabbath. Thank you. Even ndio unaonekana kutoka nyumbani. He is doing this all the way from Bomet. So unaona bila hata tunaonekana paka Bomet. Watu wa Bomet. Sawa je? Okay. Kineni bwa kile bya tategerete Sabato Roda Roof. Adi tamati mwa kipindi niko ndani. Good morning, happy Sabbath. Say hi to Manga Girls and all Sabbath keepers in advance from Gulf Jeddah. Following and watching live. Sweetheart kuwarukwe mbata kenyege susu niko ndani. Kafanyeribo bubasi banyankame sani kabalik. Nere kafanyeribo imeyumuro video. Peter Omari kurasiguta nyamache. Lide Nyaboke Nyansake Yamo Yamira County. Naondi Amana Joshua Obaga. Frederick from Nakuru City niko tuned in. And then Mbakasi as we do this. Ndagwana soma Kefa Pili Hoho. And then from Timani Eric Osoro all the way from there. No kuendelea ni kwamba Third at this school is one of the best schools 2024 KCSE. Nanya ili tukiliuna kiarenge mwalimu charote. Lakini nchibi latawa nganintu na si. Chibi nechisi na tuwa wate chinyenge. Tuwa wato ya mbu wate D+. Lakini weno yiti. Badu nabako gende school. We had one. Ama ni nini? Sinisisi? I am happy today. So happy. Acha nianze na memory verses. Wale watu wako na memory verses. The first 5. Kuja. First 5. Kwanza kuna yule alikuwa. Kuja kama. Kale kama msichana akakuja. Kuja. Kuja hivi. Yes. At least hawa wanaweza niambia. These are the memory verses. Wala watu ambao wanajiamini. Ulikuwa kwa promo. Kuja hivi nionyeshe wale watu walikuwa kwa promo. Huyu alikuwa na huyu alikuwa. And then good. I go by the name Vivian Kerubo Mboya. I'm in Form 4. My memory verse comes from the book of Isaiah chapter 6 verse 9, and its record, a son is born to us, a son is given to us, and he will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Say amen. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I'm Salome Bendera Kazungu from Kilifi County. I have a memory verse from the book of Psalms, chapter 107, verse 1. And it says, praise God because he is good. His faithful love will last forever. Amen. Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. My name is Jasmine Mayaka and I have a memory verse. It comes from the book of Psalms 23.
it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I'll fear no evil, for you are with me, your rod and your staff. You comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever." Say amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I'm Lavenda Kwambuko Ogora. I'm in form for I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 125 verse 1. It says, "Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken nor be moved." Amen. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. My name is Sandra Cherono. I have a memory. My name is Sandra Cherono. I have a memory verse. My memory verse comes in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 1. And it says, "Remember the days of your youth, before the day of trouble come, and the years upon me. And you will say, I find no pleasure in them." Jerome, Uja hapa. Unatoka wapi? Bomet. Bomet? Sotik. Sotik wapi? Una kijiji? Haujui kijiji? Jua. Si unaja, enda na gogo Bomet, kondani bada kitogo. Sirbat. Thank you. That is to say that we are all here. Cherono come. Come, and those who are outside, wale ambao mnatoka zaidi ya Kisii kuja, wale ambao mnatoka nje more than Kisii come, wale wa Kilifi kuja. Tuanze na hawa kwanza, wengine mkae kama umechelewa. Tunaanza na hawa. Wapi ile imetoka karibu na ziwa? Yatiwa yako alienda wapi tena? I know there are so many of them. Hawa kuja ikisonga hivi, kuja hapa, kuja hivi. I know, najua hata mkijificha. I'm bringing you kuba letter in bits, siwaletee wote. Tunakaa. Huyu umesikia anatoka Bomet County. Utamsalimia Kikunza? Ya mune. Chamke. Chamke huyu mune, ile anakaa anaitwa Yerono, ako form 4. Kuja hapa. I'm Berry Laisomanga from Kakamega County. Mundu wa Hingoho, nulisuma, Yes. Thank you. And then Kakamega County. I'm Chanceline Nepa from Congo, DRC. Sangu nini? Misamba. Madamu. I don't know. Thank you. Mimi najua paka Kikongo. Mimi ni mtu niko advance. Unasikia? I know every language here. Okay, my name is Abigail Chepkorir. I'm representing Kericho County. I am in Form 4. Watu wale mzuri yote wewe. Thank you. My name is Kate Translate. I'm from Homa Bay. Watu wa gari swanga. Nasema gari. Sechedutu. Jini. Unaweza mrogo. Kwa sawa. My name is Gypsy Letitia. I'm from Mombasa. Shikamoo ukiwa mdogo. Maraba. Sasa unajibu tena sana shikamoo mkubwa wa dogo na unajibu nikisema maraba. So thank you. Napoka huko sana. I'm Salome Bendera Kazungu from Kilifi County. Watu wa Kilifi, watu wa Mombasa, watu msalimie bradangu wako hapo Mtwapa. Kakangu mdogo Shadrack na Duata pia kwa hapo. SWAT agencies, watu mkiwa Mombasa, ukienda hapo tafuta kazi SWAT agencies, sema nimekuja ndio kumwasha sana. Okay, twende. I'm Sharon Modoni from Kiambu County. Uhara. Mwega. tu? Pia. I'm Grace Namnyak from Narok County. Namnyak.
Yes. Nchini sababu hii ni Maasai inakaa kwa hivi kuna kitu kwa hivi ndio tunaona that is kuno kwa era sanga yoto tabake gara bandu mago chakale skuru yiga tiri skuru atebanga abana bagabona abagusiboka ni skuru ebwate aba nakwara abantu kuru abantu kuru mate tinda koletera banda bakuri tinda koletera abaturukana wamnamu yabamu ametikarisi tambe yemensere ngo jamba daras skuru yiga kobaletera andi madamina shotwal lakini ndarachi kugenda kobaletera yigo nechikwando chichinde cyachirwa n'abarimu nabarombe bose buseti. My very able chairman is with me here. Na wando chali biega doctor. To kuona iga era the president ito bago share same title. Na Dr. William Samuel Ruto na doctor au chaga kutokuweka manga. Kwa kama unataka kuanza kuuza mboga saa hii tukupatie school fees tukupe uende. Si ndivyo? Yes, sasa we are there. Now allow me bring the mass choir. The last choir now come. Sasa mkuje nyote and then tutaingia sehemu ya pili. Mass choir. Pastor ngayaga ndo kutinera nte binga mass choir ne tumanyitiga bunki. Mass choir. Mass choir. Mass choir. As they do that, as they are coming, usipite hapa kwa sababu nataka kuonekana. They do that, niruhusu nisome jumbe SMSs kulingana na vile ambavyo zimekuja. Hello, I'm Francis Kenyatta from Mogembo. I'm a student Gekano Boys. Greetings to Form 4. This is our year. Form 4s. Nasema this is wa Gekano Boys. Nasema this is your year. Betty Blessing na Salimia ma small sis Sheila Busberi hiyo. Hi. Thank you. Vile tunakaa hivyo watching from Mogembo Sinai. Say hi to Darlene Busberi. Darlene kuja hapa. Darlene Busberi. Darlene Busberi. Hi, Mom and Dad and my siblings. So ngombe chama manyete. Na msalimia Elizabeth Nyarangi. Happy Elizabeth, come. Ruth Makori kuja. And then greet my very able, mkate rudia, my very able Senior Principal Madam Jane. Sikuja tu salimia mwenye amesema very able. Hii ni zile salamu ambazo hatuna budi. And then akuja hapa. Say hi. 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 Thank you. This is the very able very able. Nashukuru sana the very able Senior Principal Jane Samba. I really want to acknowledge your very serious and great regards. You are very welcome. Stay tuned. Usungu tupu. Goma kwa ngesungu. Pero kwa ngajua ya sis Ako kwa ngesungu yoso kala chimioro ya Bible mwa manyanga. Awana yagoso mbali goso nguna muntu lensa. No muntu matege songo. Emily Bosire kwa ni hapa nje. But ni mwalimu, she teaches Kisii County. Happy Sabato, our girls, our only model school in our sub-county and Nyamira County. Blessed Sabbath. Smile. Emilio, smile ni yako. Quinta wa Kimera, that is my elder sister. That is my senior sister. Happy Sabbath, my dearest brother. I am a mother and I'm saying hi. And happy to all schoolgirls, staff wa Manga na wapenda, working hard and discipline and be concerned. Huyo ni sister yangu mkubwa. Ako na only boys. Nisikia? So she's your mother-in-law.
kijana ya kwanza ako Italy. So mwenye unaona hivyo, mimi ndio nitasema nitarecommend. So if I have a daughter in law here, mwenye ni mzuri akona tabia napita. Sawa? Wezi enda Italy kama hujui kusoma. Okay. Thank you. And then Getembe watching live from Migori. I'm Dan Okinyi from Tumbe. Say hi to girls, congrats, and for the good performance. Omara, give us more students. We make sure they all pass. We don't just, we are not wala, we do it. Hiyo mambo kwa sawa? Mnataka wimbo gani? Asema majina yote mazuri ni yako, okay. As we do that, keep us updated on 07 and Terimorenka 0712 921187. Nero namba yetu ya SMS Getembe FM, nero Facebook account yetu Getembe TV na Getembe FM, nero YouTube account. And then Gwetani Abu najaribu kutafuta song yenye nimesema by who? So umesema nini? Ni have negos. Mgojua mamjui ni song mnataka. Wale wageni waalikwa, on behalf of the management, feel welcome. Mjisikie mmefika mahali mnahitajika. Asante kwa kukusanyika hapa ili tumshukuru Mungu Baba. My name is Daktari Robert Makundi na mtongozi wa halmashauri ya shule. Na sisi tunataka kuhakikishia kwamba kama kungekuwa na umoja na kushirikiana na tukakuwa na nia moja ya kumuomba Mungu na kupeleka shida zetu na mahitaji yetu kwake, hatungefika kiwango tumefika. Kwa hivyo tumesimama hapa nikiwa pamoja na walimu pamoja na CEO ya shule kushukuru na kusema Mungu wetu asante. Sitasahau wasichana wetu ambaye kila mara wanaonekana disciplined na ni wamcha Mungu. Hii shule napenda kuhakikishia kwamba we give God a priority because the beginning of wisdom is the fear of the Lord. The beautiful leadership can only come from our God, and therefore wale ambao mko pale nje na waalika muungane pamoja nasi kwa hii ibada kwa kutoa shukrani kwa matokeo tuliyopata, na tutasidi kumuomba Mungu na kumshukuru. Na ninaamini ya kwamba
wale ambao tunaandaa mwaka huu 2025 kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu watadefend our mean. Na Mungu atawabariki. Kwa sababu tukiweka mawazo yetu kwa Mwenyezi Mungu hatatuacha. Kwa hivyo nawaombea mema tukiwa tunaungana hapa pamoja tukiendelea kumwabudu Mungu, na ni katika jina la Yesu nimewaalika nikisema tuendelee pamoja. Amen. Asante sana. Amen. Mumekwisha likwa kwa kushirikiana pamoja nasi. Kwa hivyo ningependa niwatakie kila mmoja wetu utulivu, niwatakie ibada nzuri, mujisikie mko miguuni pa Mwenyezi Mungu mkiwa katika uwanja huu wa Manga Girls Model School. Mungu mbele, mambo yote ni sawa. Karibuni. Our able staff and chair able. Allow me now bring as you go sit. I know you both be amazing and Bakas matter. Sometimes tunataka kutumnaweka mpaka tunafika. Urutu.
walio hewani ni wana Jante. Jante Smile wa kwa kusuba za Mulu Smile jona wa mprodusi.
Nancy Janche na bakore kana bana mu karanse ndoche kwa yendege sonso ya chiregali. They look very smart as we do that. On Sigero Morobile Kurunga Sisini Isabato Live Kurogatam the television into the best radio town Katinok. We giving you the best live from Manga Girls Model School, Igaya. I'll say Madam Gagocha, and I will tell why Manga Girls, and then return to Manga Girls. What I'm liking. Edna Makori from Kisumu. Thank you, because we do not allow them to be outside. Zuku, you can get us anywhere in East African countries. DR Congo, Malawi, not Malawi, Rwanda, Burundi, South Sudan, Kenya, Somalia, by the way, paka Malawi, paka Malawi, Tanzania, Uganda, tuko pamoja kwa sababu tunahakikisha kwamba yote yako sawa. Na wale ambao mnahakikisha kwamba kile kitu kiko sawa, thank you. Hello Mkate Mike, okay? Makori, thank you because umesema hivyo. I think everything is adjusted because of that. Say hi to my chaplain, Pastor Matoka. I have seen him. Pastor Chugai, born in Chilin Saram Juo Tarega, no more Naroko, you go as Nara Ringe, Kurwa, you go, Tombe Girls, now on the Kurwa. And then Enoch, group greetings and teachers, and Elder Nyakonde, and Obuengi, a Sonso Church, and Elijah Tuke from Nairobi, a Tagoreti Central SDA. And the is also my good. Omo Kwani Kurudagoreti, Nairobi, Gabo, Balimwa Kwani. I think that is okay. And then hello Mkate Metusela from Esani na Salimia students wote wa model na ita skita Nyamoita skita Nyamoita wa Salimia watu. And then happy Sabbath Rashid from Mombasa, sending congrats to Sharon Modoni. Bila nasema hivyo, and then kila mtu ashike salamu zake apatiane vizuri. And then Rashid kutoka Mombasa, Spinika from Camera, nasalimia wanafunzi wote, tuko nanyi hadi tamati. And then this is who nasalimia Madam Dama, feel loved ni Betty. Madam Dama gaya. Alright, good. Kuja kila mtu apatiane salamu zake kulingana. Na wasalimu hamjambo. Praise the Lord. Amen. Tunamshukuru Mungu. Asante kwa sababu ya wote ambao wanatutazama kutoka shule ya Manga Model ambayo iko katika district ya Sengera. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya matokeo mazuri, na tunazidi kuombea wasichana wetu, tena mzidi kutia bidii na Bwana awabariki. Asante sana. Thank you. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Hi, I greet you all who are watching us from Manga Girls Model School. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I'm Sharon. I greet you all. Have a blessed Sabbath. Ani mtu wa Mombasa. Okay. Sasa, asante. Good. I want to bring sasa nataka kuleta staff wote na PTA na BOM. Sasa mimi ndo nawachagulia wimbo. Tunaenda na vitu vyetu. Ambigero bataro kugaika. School bono ni staff. Na chairman na pastors wote hii ni staff sijui kama wako karibu. Naona mada mwale chonjoka. You will know atukupita hivi, atukupita dust hivi, tulijiweka pamoja. Staff wote wakuja, paka wale wako jikoni, kuja na mwiko. Yes, that is how we'll know. Nataka wale wako kitchen wakuje hivyo na mwiko yenye iko na kaugali ama na rice. We want to do it like Mrs. Wapate hiyo song. Tunaenda na vitu vyetu. Maukura kishindo cha wakoma. Tulikuja kama kishindo cha wakoma. Bantu mama yatingangwa katolika. Mwalimu rusi godie yo tochimo. Okay, sawa. Anda video go turu kwa ngula. Ana wana mochi. Ana mochi kurwa. Kaiba kurubia. Kurwa. Wana change. Kurwambi. Ana mochi kurwa. Madam ngendo bara kurwa go. Aba pastor bonds babere.
Utangana gochaga. Aiga rompia. Wale wa kitchen mumeacha kukuja. Gochaga aiga. Principal hapo. Madam Pepe kubatangasira iga ngatwarasire korokwa abana bali batari gwetwa rero tunakuja tumeona na vitu vyo kwanda tuli na matoke yetu na raha iga bagwatira iga that we did it. Say amen. We did it. Say amen. We are going to do it again. Say amen. Oh yes, we did it. Twalengera iga bali twachaire ono iga igotogo ikaransa twatara n'abagoti egekogera Manga Girls Model School did it. Iwa tetwa tegero madam mungu maleta gochaga ratratire chiwe ekrochi school chigo chora abana bali baetete birasi biribinde kero bakorire private mukire madam bagwa mwanga bono ngalende kumwamwareta lakini karama tokea gosoka iba kubekwa lichi school chiko barua no toko barua ibagora tagi. I tell you, it's not this. Yani italian tukiri iga ase school chikore tuya ase school ile bwata ga school fees iga aga sinini bus erongo sponsor ndabana last year na 10 erongo 20 babwate discipline 20 of them aba utangana goche ko iro regara batsonyachi this year ne tubwate kuruga 20 of them ngakire go kutoka tongo kwa ile namba ya school and ya nini gali but when you want to discipline 20 of them I'll sponsor them into like a temple television na kana kuruga no manager ajua wanafunzi hawajikuwa mimi ndio manager wa TV kuna manager bwana kwani right 20 of them bali kwa TCC mmoja iga I'll give you in call it kuruga tukole madam na yeye mwenye kuruga bao ni school fees go back the first 20 I promise you kurmande nyama kwa sawa si mimi nakuja nawapatia kompero safi nakuja that is it school iga yanyolete chi point chiri chingia abana like na bongo wete bijano haninchi because I was part of the team yarenge gabo anchire bono iga mwensi pi amjasikia vile nilikuwa nasema haleluya amjasikia wale watu mko nyumbani haleluya amen thank you huyo ni mwenye kwa nyumbani antonsi pi ba asakuru kwa mkwararo aliga gochega pakentana gochega alineko na sita alikuru Nyagechente mantua nyagechente we had the nyagechente last evening muchunya singa muchukurungu bakwani alikuruga MSP we love you so much keep your SMSs coming and I'm here at TV 0712921187 and then I can see my super sister Anne watching me kuromenyinkwa my immediate follower Anne na kwambuka na from Mombasa unaniambia pia kufona de Chebet. Thank you because you're wonderful. Say hi to Maran Selemia Kwaya Gianche, where my blood mom Sarah Nyanchoka anaimba. Ogo wete na gwabwa. Bado mnafanya wale kanaga. Msitima itu imara chikulinga neke yani. Wote mkaribisha. Now, simsimame tuimbe sasa. Tuimbe sasa tumkaribishe principal atuletee matokeo. Sio? Aye. Kishindo cha wakoma atugo cha igato gocha buna abantu tolega sio we are bringing our very able teacher our able principal kishindo cha wakoma sio tunaimba form 4 watu 8 form 4 form 3 watu 8 form 2 watu 8 kimbia kikanyagi wa form 4 watu 8 form 3 watu 8 form 2 watu 8 simkuja hapa aliaba kwa ile form 4 form 3 form 3 wako form 2 form 3 watu 8 unakanyaga kama sisi tunaenda tu hivi tunapiga tunakamati kwenda huko tunageuka hawa tunazunguka huu mji wa washindi hapa form 2 wako umepata fanya ruhusa kwani
enjoy, there's no harm. Atata sinyo bayo manene ndurugo sumbu kagaiga ntuto ndo ba tionde. Sasa nyinyi sikia abanje mategere lingwa ekero abantu bali babwate ukoma lakini no muchomo chore bali kekuru bakate bateto berege gostana matari tusabe ndagera nelionso gukunto kwetu na togenda batuite kagenda bakatiri mu gochwe ko mataria abantu bali barenge Syria bakaigwa chikali chigo chikuru gabo aba bwimere bago chikuru gabo chi abantu amaempeni buna bago bakaobwa bakatama ono kero manga yalinge kugira atenga ngikira rumanga ibo ndio tulikocha aba bisa baito bonsipi na matemu na bago tamayo sawa kwa ndio giganyeke naanza kwenda kusidi achilia adaro kunganyete adenga ngire ngora egekara mneko nikuruga hata nyinyi mnakanyaga hapo kuna kamera yenu na kuna kamera yetu hapo ndio tunacheza kama sisi as we do that tunaenda hivi zunguke umuji hivi kienda kukaa sawa ni numogo kerende gabu ngenchomole mosmaere diabu ini mora chairman wako yo kerongo cho kutangaza mata mata music range bweka ngocha noye machi chibwe ani chibwe ngotangaza yabi irang ora ego tote ku ngune watch Line in. FM tuner. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully. Chairman wa halmashauri atanena pia. So tutaanzia pale, unasonga mbele, unataja jina lako. Uhuru, nchuo changu. Nchuo cha in that order. Na abakwa ni ndi amole? Na ndi amole? Na itusinyo omweli. Ndoko jesaba. Senior Uhuru gago kora general paper ekero akorugalia jikoni togenderete buya ama some class yawo soa. Madam. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath once more. Happy Sabbath. Be blessed. I am Teresa Nyanumba, matron, Bangamode. Thank you, matron. Karibu from that end. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Abantu ba musimwesi ndiyamure.
Kuruchikongo chionsi, kurumarani, tinga, twende kuchiogembo, twende kuchikonge miruka, matongo maate mwezi motoroja ase TV ya Getembe TV, Manga Model, asa maneta mpitange Justin, iwotora asogo celebrate. Itu akora buya, amatemu, akoro kwa Form 4 KCSE 2024. Abana bagaita maridati togo ogete buna abarimu itware koboka botuko egetuko obotuko tutari kurara no mwalimu yonara mwalimu itomonene lakini mwari yaye twakaranya senga ndiyamo ikiragara amatoto abari maridati onye tware nyatagiye mangana ya sabato tanga twabekanga itore maridati nkinki lakini bwana senga ndio sabato tujesigete na sasa ndio kwa banene ituko mwateranga ndiamo no asa wale tabitange ngosomia maths and chemistry ndiamo. Thank you. God is good all the time. And all the time The Lord is good and that's nature. Wow, God is great, especially now. Alice Boela ni mwalimu wako. Good. Manga Model na wageni wote. God is good All the time. all the time. The Lord is good and that's nature. Wow, God is great, especially now. Gisairo Asiago Henry, mwalimu wa jiografia na somo la biashara. Thank you. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Kwa majina ni Damaki ni Mongara, mwalimu wa Kiswahili na Siri. Good. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Onchiri Yichana, Biology Agriculture. God is good All the time. and all the time. The Lord is good and that's nature. Wow, God is great, especially now. Yes, I'm John Sogero. I teach Swahili and history. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. I'm Lilian Nyabuto, biology and chemistry. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Yeah, my name is Simeon Nyangeri. I teach mathematics and chemistry. Mbia mole? Yeah. Tanijana kwa ni kusia garagiri. Abantu bonsi mbia mole bali mole korunga, motengere to korunga. Bagusi bonsi mbia mole. Manga Model mbia mole? Tore no mogokali tukuli alero, yakogera gosherekea tole. Tura ni roma na mbia mono asama toke amaya. Ekarumwa mwetire mogoka. Na ande tura ni roma na mbia mono na ande togenda kubeko mukioyo egere togenda igoro. Manga Girls Model 2. Thank you. Happy Sabbath Church. Happy Sabbath. Happy Sabbath Church. Happy Sabbath. My name is Pastor Florence Nyanchama Ongubo, chaplain wa Manga Model. Barikiwe. Watazamaji wetu na wasalimu hamjambo. Hatujambo. Manga Model Community tukiongozwa na principal wetu Madam Jane na chairman of the board, the staff, the subordinate staff, wazazi na marafiki wote hamjambo tena. Hatujambo. Majina yangu ni Pastor Geoffrey Matoke, mchungaji wa district ya Sengera. Nami nimekuja kuungana na the staff na the community kusherehekea kwa sababu ya ushindi mkubwa na Bwana atubariki. Asante. Amen. Nyanchere nkwane kegusi egere abantu baito bagenderete koligererie runinga ya Getembe TV and onse semole chingongo chitu cha Busi and beyond ekero moligerete obusasima weito kwa rero asegetie ke Kiamanga Girls Model School. Tiangire libageliga litangani mbaliganie mwensi pi baliamo toligeretie ase runinge ye na bali more on the ground nga karibu ase ngincho sasima kwa lero igo tolega iga so sasima kwa lero ase ngincho tole no mogoko monene
gotole no mogoko monene ikiagera nyasao itole igoro atokoleira amang'ana manene mune school yeito ya baiseke egotoka iga ase manga sub-county ya korabuya amatemwa y'omwaka olia 2024. Eskuru eye yachire safari ya entambe amatokeo a 2018 ekero emini eskuru yarenge 3.8 korwa 3.8 emini eskuru yabere bukina paka yaga umwaka olio 2023 yarenge mean ya 5.8 tokaira bane university well over 20 umwaka oyo etebono 2024 Nyasaye otoseseniriaga tosesenia mono paka togogete inga Nyasaye otoroleira mabera ekiagera twabeire tokumusabana kolera asare nga atokonye bune school emini yeito igo yarenge 7.11 ekero tubwata abana 47 bako yende university C+ and above. Nyasao itono ibugo kumya twabeire tokumutangania asekera chi program chito woetera umuchaplain yoito Pastor Florence oiba kubwatira na very closely ne district pastor sengera district pastor Pastor Geoffrey Matoke asengencho yogo kinia abana baiga kemoika background ili abana baiga ekero babwateranete pamoja na Elder Clement Matwere asokoigeka abana baiga ase chingencho cy'obunyasaye eyi akonyera abana baiga babeire bekanyete babeire bare disciplined mono na kumaindia amasoma abo kwa hivyo ase that direction na botogo akiranya sawo itongambia mono goetera enseme yo koyeka abana baito aseme sindi yekibunyasaye namba ibere team ya the teaching staff muna mwaye rafe introduce ligaiga nabali mubabwato mukya omonene and bakwe berweta sengencho yogokora emirimo yabo elia yogosomya abana. So the teaching staff nawashukuru sana asengencho yo kwerwa kwemirimo yeino yogosomkera omuntu ase subject yaye. Support staff bakorere asiengiya ase wosire meroberi yonsi school nabo koirari bageri mbairane lingambi ya mono ase okubwatira no kuya. Number 3 team spirit okubwatira na okuya from the board of management ekorawa with our very able Daktari Robert Nyakundi aba kolire emeremo emenene ase ogo provide ebintu biria biganeirie egere amasoma agenderere bosio and bakora igo ase chinga kichibwenerete. So Daktari Robert Nyakundi, our very able chair, and your team mwakorere gasiengiya ase ogotoikange na go provide ebintu biribiganeirie na byagerera matokea yatogosherekea rero iga so tokwena nyasainga mbiamono anyarire koba akororekana ninya ndreto tebanga mbiamono asengencho ye community yeito ya Manga, the host community, the larger community ya Manga ekorawa with the area chief ye location ye yega sengera location umosike Francis Masani abato ikirange samangana security na gukora biribibwenereta soko igerere school yagade twanyoliro bosera asengencho yo gukora emeremo na gukonya abana twairwa sama bokaito. So Bwana Chief and onsi sore ne team yao our assistant chief all the way to village elders we recognize your support towards assisting us asoko bano batoere rubia asoko kora emeremo and generally a community etana in school yeito ya Manga Girls Model School ntagito teba iga bono Nyasaye otokoleire amagana manene naboigo bono class yeito ya 2025
abaisike balia ba 2025 bali form 4 nabo turuche bale abana bachakire buya naende nabo ntayitebotebye bali mutoligereti wherever you are mukate nigarwa amabaga 20 asiplain ntagetebotebanga igaira almost yonsi nabo ntagetebotebanga amabaga are limited as seaplane ondole skalia obwate ebyagaso byobotaka go join school yeito besides amabaga ali 20 mukatarwa gonda yetekorwa amabaga 10 akorwewa first come first serve basis nale woteba ebirasi binde form 2 form 3 na mumanyete chiskuru cheito chonsi Kenya ngima nchibwati form 1 this year saying nchowo change we system education korwa 844 to CBC naro woteba in form 2 form 3 ndobwate limited spaces onde oratwale ukugania bunabono form 2 ndobwate amabaga ange 9 10 onde ugato ukugania 9 10 as a first come first serve basis. Form 3 tubate amabaga ange 5 onde ugato ukugania wogo join the school yeito at form 3 no waliganirie and mabaga inaro igakurwewa on a first come and first serve basis. So nale kubaganiria maya ngamanga model muna muroche school yekorolekana biyaiga tunashukuru sana naende mwaliganirie osanga monaintwe na koira mabaga ibuna naya toraigo on a first come first served basis elio tunyale ko bato kogenderamo ekerongu korangere lyo mo chairman ntole very proud in school ya manga model koira nelio mujumbo ito engoko bwana Clive honorable Clive Gisairo obane o nyalire ko baga utaramo na into very closely na bono moroche chidometorialia chikoreka na via elinega asio mujumbo ito. We are very proud of you wherever you are or abantu balia bao barange na baragotebye na asmanga model fraternity na botori organize your presence and your support to our school and other leaders. Thank you so much and feel very welcome. Nchoyo nakwana senior principal Jane Samba, the principal Manga Girls Model School. Kiangireli bageli mwaliko munyakero goito our very able Daktari Robert Nyakundi chair akwane. Karibu chair. Thank you, Madam Senior Principal Jenny Samba. Wanafunzi nkolera iga. I'm proud of you. Abageni baito, I'm proud of you. Very welcome. Abalimu. Abungu yatogeria assembly muyane. How are you? Nyasaba sisenye. Gona tenenirega. Ndanomo komunene. Ekiagara nyasaye ito ari nyasaye bubwanchani nande nyasaye bwebisyo bali baramanye kefunge keka mugyo kantagete mumbwatsi kotera namba 14 kefungo kyo moelio korambate okoboko ensete kombera kende mintarende omoremu goi tangi como ello dole omocho sayoni como toriantare manya nye safari ye toikaransira gusherekea na kwira n'ingambi ya mono twabere tugutara na nyasawe ito obere gago tubwa tokoboko otokorire ko babalemu okorire ko ba my able teaching staff ko very brave to approach the exams
okorira abaisike baito ko babaremu gwikaransa samatemwa gwikatwanyorire a mean of 7.11 akitogo tebinya sai na inche gona atenenira gaiga kwirana ningambia mono my team eyo nkora ntanyare kweba very helpful interactions in the board of management abo twabwatiranire buya egera oburai bwabeiro buya n'amatoke asoire ndate kuba manyenga andonse as Professor Mbotare nabo amona Dr. Gladys of Kisii University nabo ntagete na ubakora team tokorokanga academic committee babereire abari muhange igoto korigereria amatemu nagosoka kerengaki our able Professor Mbota and Dr. Gladys they come over batoi direction na wanta eteko bakirambia mono guna academic committee na abande ntanyare kweba kina engineer Lucas akina Sir George na abande ntanyare gwatora sege juteka chirechinke na wanta etegwa kera the board of management ngambia mono balitua bwatiranirwo ikio skuru gaigacia ikire na boigo nintagete koiraneria abari mumbia mono ekiagera mwe bwatogete you unleash your potential asoko make sure nga abana baita baiseke barenge the year 2024 mwa baikirange naende mwagerire egasi ya korekanire without forgetting my able PHA Leveland Pastor Isoe ase oburai bwa obia amona abaiboli ekiagera anya abaiboli tibako cooperative miremete gokoreka kwa baraire buya nae na bonta ketego gwakira mbia monando sasore inga we recognize your input ekiagera finances chare kolani school ego chare go eta through your leadership. May God bless you. Abaiboli mbiyamona asengencho ntakateko manyina na bageni bale asomu mukutano yonga abaiboli bamanga model they are very cooperative na abaiboli abaya na abaiboli bago ikekero barangiriwe na abaiboli bago echanga nemebuko yabo asoko make sure nga abana tibaligo seliwa banyorire chinga kichabo asa masomo na nita tukwera na senior principal ngambiyamone kiagara kirato igukaranza se board of management togo tebaninga akintole meire lakini abana bali grasi na barabundu tatuko kuna tikato cheki abaiboli. That is why she has been very patient, very patient. Abana bagatoka bali class uja karo mwana ochire oino yo etereria sansa ikagusie kine kiana teba omuiboli gogocha kwaso ase office the principal mwagamba mwaigwana ingakiora abego kuna gwechanda umwana eroso e class Pono ntaketeko teba iga Nyasaye nomya oko we shall defend our mean. Amen. Nyasaye tago totiga we katotigere na ndego chibutwe ekiagara kubwa eskuru ya korokia to be backland girls or alliance girls. It started alliance girls Kenya high girls chiskuru echimoro chabantu bakomigira nikoliya mabana bachiacha geteiga ekiagera abarayibe skuru berure konye iki standard area abantu bawote kutenaga itali bakorwanira ngaga kinyanjere ngoreki insoye ntokuga niboigo mbalenga amona inche bakuganiria abaiseka aba baikaranse ta amaya abana bali ba 2025 candidates korro kangu abageni babarore korro kangu abageni babarore oh very beautiful girls very beautiful abageni batebinga tunawatakia mema 2025 Shetani ashindwe ni ambaye siondoke. Amen. Thank you, Senior Principal. Kerobono kubolia balimu baito be bairane back baikaranse nabo ngenderete guteba ngabalia ba tuligeretie asegetembe TV skuru yaitu muno munyakerogo aeresire ne skuru on an upward trend. Don't miss to join this school.
mkate. Shemeji, karibu to the next step. Thank you so much. Just like I told you, this is a very able team and school which we are. Vile ambavyo tumefika, and then she is reported how we are. I want to tell you this. School enebwate all those who are watching. I know Mheshimiwa Migos Ogamba, Waziri wa Education. This school does not only si watu wa mafunzo tu, sio Pathfinder yenye umeona hapa. Pathfinder unajua mjapiga. Pathfinder kuja mpige moja kutoka hapa. Harakisha kutoka huko as they come. They've got to a group, a drama group. They've got a play group. Enkali. All ministries, Waziri baito pale county ya Nyamira na Kisii and the national level. I want to tell you na school has talents. Watu wa mashairi hawajakuja, and then Pathfinder is very fast. Amwendi vile mnakaa hivyo, you come very fast as you do that. So Chibizara Chirimuna Bono Education Inakada Kalengeli Father Nyanga Lawrence, you're watching me. If you have a group Egokoira anti-drugs na Mangana anti-FGM, then this is the right school. If you were to give in sponsorship, I authoritatively report that bring it here, you have a group that will steer this to the highest level. So everyone, as we do that, let me bring the Pathfinders. Pro Equayelia Ekrokwa Esonso. So Mpwani Gavana Bantu Bako Ganda Katalina Puerto Minyete Kenyora. Thank you. You look good. Pathfinders, they are saying Mondoli Taga no Chalia. Meanwhile, Pathfinders shortly bila msimama hapo ni ruhusu Mondobu mitamu ya Yandagochi. Na jina ruhusi wana boko beka, you can do Thank you. As we do that, and then the Sonso will come and give us an item. Smile ama ni watume tu.
Bwana Yesu, wale wote watumainio Bwana hawatatikisika. Tumaini lako umeweka wapi? Hakika weka kwake Bwana Yesu. Wale wote watumainio Bwana hawatatikisika. Simama imara kwake Mungu muweza yote. Sheni ukiuma wakupe nguvu ya ushindi. Simama imara kwake Mungu muweza yote. Sheni ukiuma wakupe nguvu ya ushindi. Wakasimama imara, Mungu akawashindia. Bila shaka wakasimama imara, Mungu akawashindia. Wazee wa imani wakasimama imara, Mungu akawashindia. Bila shaka wakasimama imara, Mungu akawashindia. Simama imara kwake Mungu muweza yote. Sheni ukiuma wakupe nguvu ya ushindi. Simama imara kwake Mungu muweza yote. Sheni ukiuma wakupe nguvu ya ushindi. Tusimame imara kwake Mungu.
that is Esonso, for that wonderful piece. Hello, Nifrita from Waitunya. Say hi to Bevelyn Oturi. Evelyn. Unasetoka. Cleophas, Deborah asalimia watu. Deborah, sijui Deborah ni upi, ipo ya ndio najua. Megasu Mwalimu Jonas, mtoto wa nyumbani, Edna Onteli, naenda na Komakori. Sasa, naitu nani? Beverly Namisi. Wewe unakwani ukoruka? Hi to all. Hiyo ni Kiingereza tupu. Hiyo ni Rusungu. Semeni amen. Unakuwa hivi nini? Naogopa. Nasema hi to Enoch Makuri na sistangu kutoka Eldoret. Watu delete. Kunoi. Thank you because of that. Tunaendelea kusoma jumbe zenu wale ambao umeandika katika mtambo wa YouTube Getembe TV na Getembe FM. That is our YouTube account as we keep on doing it. Sasa ni Sabato live from Manga Girls Model School. Tukiwa hapa. My sweet mother, my wonderful mother, Mama Josephine. Mwingine Josephine nao umemokera mkwa Mama Mkata. I know you have children. Lakini kwa bayaro dragabu, au baro si TV hapo, kwa nikuba. Hey. Sikiro mwambi yako leo kwa ni mama hapo kwa sasa. Hey. Anaitwa mama yako, Mama Mkata. Thank you because of that. Tusimame wote. Tukae. Tusimame. Tukae. Tusimame. Wewe. Simama. Wewe. Device is ready to pair. Nasikia Bluetooth iko ready kukaibwa bila tunasema. Wamwendea Yesu. Oja. Wewe, tunaimbia Mungu wetu. Wamwendea Yesu kwa ku. Uwe safi. Hiyo mjui. Nafikiri kama mlikonya. Ya muwezani wachana nayo. As we go the other side, as we do that, I want to say this as we go into the pulpit party. Wale dada zetu Waislamu mje itakuwa iko sawa. Kwamba skuli hii imefuata sheria zote za Wizara ya Afya. Tunawapa ruksa kuja kusoma kwa sababu wako pamoja na sisi huku tunapoingia, na kanisa letu la Wasabato wa Adventista tuko na department inaitwa Adventist Muslim Relations. Sio? That is why we accommodate them vizuri bila inakaa. Najua kuna wakati ukifika tutaanza kuimba. Mkaa hapa. Mimi si kafiri. Uta hivi karibu tunakaa. We look like kafiri. Sio? Inakaa vizuri. Ni hivyo tunavyosema. Tusalimie ndugu zetu ambao wako upande wa Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa zinyibo hiyo ile amejibu vile inakuwa hivyo sana. Assalamu alaikum. Inakuwa tu vizuri. Tunawanyanyasa kwa shule hii? Hapana. Sawa. Sawa. Yes. Sawa. Yes. Ambie ndugu zetu kutoka kule pwani waje wote huko. Tunakaribisha nyote kwa shule yetu ya Mwangamwali. Pande wangu nawakaribisha nyote, Muslims, Christians, feel free, karibuni nyote. Nasema welcome. Sasa ni kizungu tu. Mwende huko. Rudi sasa. Sawa. Tembe namba 41 tunapoanza wakati wanapojiandaa upande huu. Roho Mtakatifu kiongozi amina.
Praise him, oh. Praise him above ye heavenly. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Baba yetu usiye juu mbinguni, mbele ya kiti chako cha enzi mchana wa leo tunyenyekea tukilimidi na kuliinua jina lako, maana umetukuka Baba. Tuacha mbele zako tukiomba ukaweze kutuongoza katika kila hatua, unene pamoja nasi na utuongoze katika kila jambo, maana tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Praise God. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Are you happy? Yes. Can I see by show of hands? Bwana asifiwe tena. Amen. Tuko na furaha. Tumewakaribisha tena. Tunaingia katika kile kipindi ambacho ni cha muhimu. Chinga gitiri cha bene. Chiria etake Yerusalemu vya kabisa kamili, utware Biblia yao asokolika, utware ne kalamu ne yanega. Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Some huku yao sababu tambe, sababu tambe, sababu tambe. Some huku yao sababu tambe mariora kine. Thank you so much. We want to know the ministers who are going to minister to us. Pandako chikotwali ngana lya rero kurumutuga nyasanya lere chora una bakoreri bae itowanza kurwaria nsemo our April Pastor Geoffrey Matoke wa wilaya ya Sengera. Salute. Can you salute back? Thank you. Muse Samson Nyambati and salute. Thank you. Mwenzetu ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 4, mwana wa form 4, Gladys. Huyu anasimamia katika ile chumba ambalo tunafanyia somo la sayansia. Yeye ndio anasimamia, is the prefect in charge. The laboratory, somo la kemia, la fizikia na biolojia ambalo tunaimisa sana katika hii shule. Nilipokuwa pale Kisii level 5, nikipita tu hivi napata mwanafunzi ananisalimia. Habari yako mwalimu? Kumbe ni mwanafunzi ambaye tumefunza hapa miaka 5 imepita, amehitimu kutoka KU, sasa ni daktari. Amen. Hilo ndio, that is our prayer even as we do our service this morning. Kwa ambaye nimemwacha katikati, atafika wakati wake, ataenda kufanya our own introduction. May God bless us all even as we move on. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Psalm 176.
Asante. Guide me, oh, the great Jehovah. 3, sing. Guide me, oh, the great Jehovah. Pilgrim through this barren land. I am weak, but thou art mighty. Hold me with thy powerful hand. Bread of heaven, feed me till I want no more. Feed me till I want no more. Now the crystal fountain, when the healing stream doth flow, let the fire and cloud lead me all my journey through. Strong deliverer, be thou still my strength and shield. Be thou still my strength and shield. When I tread the verge of Jordan, by my anxious tears aside, death of death and death's destruction, land me safe on Canaan's side. Songs of praises, I will ever give to thee. I will ever give to thee. Amen. Tusabe Tata Nyasaye mwana mwikomo chenu twakira sikuru yitora ya manga model itukulia lero tulie sabato likuwa vita nsemu abantu wako busasima kinsenye kinsi mondo liwo twakambira mono twanyalira abana bitumbiye bali nabakolere obora bali mu bayiga amana pastor tuna abandi batwa ikikwa gito yagisonso ngenje twakira asubizanga n'abana baitu waraligana turakikone wari umuntu uriguru ibindi bitusegeta sobombo turi tukasari tuko asora ganda ruo Kristo wetu tukenda turake tutukubike ya makweli tunakuwa sababu wetu wetrasa yetu mwana Kristo mtulitu. Amen. Happy Sabbath again. Happy Sabbath. Leo niko na furaha sana. Maana tuko na furaha na kila mtu naona ako na furaha. Salimia mwenzako mwambie karibu Manga Model. Msalimie tena vizuri. Kwa lugha ya mama tena. Kwa lugha ya mama nisikie kwa sauti. Good. Unajua tuko na furaha. The Bible tells me in the house of God, that is where you rejoice. And it even goes ahead to say, and I say do what? You rejoice. Tuko na furaha. I hope hata lunch yetu leo, Madam Principal, home chair, haitakuwa mbaya. Si ndio? Si wanafunzi itakuwa vizuri? Principal atasema nimeinsight wanafunzi, lakini ilikuwa kanisa tu kuna hiyo freedom. Amen. It is in God's house where we have what? Freedom. Nataka kuwaleta ambao wamekuja unajua wakati uko na furaha lazima uwe na feasters. Amen. Na wanasemanga ndo kiumoko ngokorwa. Ndio abana waite tamatemu buya mpaka tuwanyole chikwa ya kuruale. Waliamkia asubuhi, wanaimba vizuri, wamekuja pia kuona nki ligekara aliyo tunukia manga. Mtokora wakira chinkobi 1 2 3. Good. Ianje kwaya trenangu
ekwaya kurugianje ekamera mwabu murekana waro waro kana TV abanye nabanene bamasikani salute you. Thank you so much. Thank you. You can sit. Ekwaya kurugisonso gesonso maate ya bosongo bakwani na babo bakirango ndiamo gesonso ya ya maranga ndiamo. At this juncture, I want to give chance to Andreni. Omogeni ule na haro mokongo. Inagotega gerera iri. Bakonyo warabanto kiabage? Abage. It needs to bomb chair. Ngayare was. It needs. Asenga njaro mwese biya kata hakita atokwe. Inchu. Mwaitega Richard day school. Hii shule ni ya wasichana. Amen. Sasa huyu wacha awakilisha wasichana tumpatie hiyo nafasi. God is good all the time. All the time. The Lord is good and that's nature. Wow, God is very special now. My name is Anne Wari. Thank you. Ani Mbwari alipita last year kutoka hapa na alikuwa na C+. Amen. Siliwaambia. Tena tumepata Ani Mbwari mwingine. Na mwingine tena kuna ani wako njiani pale nyuma. Kuna wageni pia wamefika. Kindly you stand up. Kuna wageni nasikia wako hapo nyuma. Tena ni kama ninamjua. Si tu salimie tupungie hivi. Amen. Tupungie hivi. Amen. Karibu sana. Safira tu Manga Model tunapenda Festus. Karibu. Naenda kisistia bene waliba kutokonya kusangiliza etaisineza kaka una mwogo tumia kutambe jibusi saka na titi mkuje mbele. Tithes and offering. As they do that, the Form 4s give us an item. They do that, Form 4s, very fast, Form 4s, harakisha. Kama hampo, ilete kwaya. Mwana satemon, mwogwero uchi. Zilipofika mbingu, Mungu kasikia sauti zao, naye akashuka chini, kachukua nafasi zao. Kuta za Yeriko hazingeweza kustahimili uwezo wake. Mungu Mwenyezi kaziteremsha ushindi kupitia kwa sifa. Mungu Mwenyezi kaziteremsha ushindi kupitia kwa sifa. Sauti zao zilipofika mbingu, Mungu kasikia sauti zao, naye akashuka chini, kachukua nafasi zao. Kuta za Yeriko hazingeweza
kustahimili uwezo wake. Mungu Mwenyezi kaziteremsha ushindi kupitia kwa sifa. Mungu Mwenyezi kaziteremsha ushindi kupitia kwa sifa. Je, wimbo wako wa sifa waweza shusha malaika? Sifa zako zinapopaa juu, mbingu yaziona vipi tunapokuja kwenye ibada ya Sabato? Tumejipamba vizuri, je, Mungu anatazama? Ibada yetu ina maana gani mbele zake Mungu? Je, wimbo wako wa sifa waweza shusha malaika? Sifa zako zinapopaa juu, mbingu yaziona vipi tunapokuja kwenye ibada ya Sabato? Tumejipamba vizuri, je, Mungu anatazama? Ibada yetu ina maana gani mbele zake Mungu? Alipopagawa na pepo, Daudi kaitwa achezezeze, pepo titimua. Gideoni kapata ushindi toka kwa sifa za waimbaji wale hodari wa vita vyake. Mungu Mwenyezi kawashindania, utukufu kaonekana. Mungu Mwenyezi kawashindania, utukufu kaonekana. Sauli alipopagawa na pepo, Daudi kaitwa achezezeze, pepo titimua. Gideoni kapata ushindi toka kwa sifa za waimbaji wale hodari wa vita vyake. Mungu Mwenyezi kawashindania, utukufu kaonekana. Mungu Mwenyezi kawashindania, utukufu kaonekana. Je, wimbo wako wa sifa waweza shusha malaika? Sifa zako zinapopaa juu, mbingu yaziona vipi tunapokuja kwenye ibada ya Sabato? Tumejipamba vizuri, je, Mungu anatazama? Ibada yetu ina maana gani mbele zake Mungu? Je, wimbo wako wa sifa waweza shusha malaika? Sifa zako zinapopaa juu, mbingu yaziona vipi tunapokuja kwenye ibada ya Sabato? Tumejipamba vizuri, je, Mungu anatazama? Ibada yetu ina maana gani mbele zake Mungu? Je, wimbo wako wa sifa waweza shusha malaika? Sifa zako zinapopaa juu, mbingu yaziona vipi tunapokuja kwenye ibada ya Sabato? Tumejipamba vizuri, je, Mungu anatazama? Ibada yetu ina maana gani mbele zake Mungu? Je, wimbo wako wa sifa waweza shusha malaika? Sifa zako zinapopaa juu, mbingu yaziona vipi tunapokuja kwenye ibada ya Sabato? Tumejipamba vizuri, je, Mungu anatazama? Ibada yetu ina maana gani mbele zake Mungu? Bluetooth mode.
Thank you so much, Yanche. Fanadet yo njumu kwani kuruwega. Fanadet eralisha bikilia na linene kwani kuruwalia. Abana wa Nyasaye wakire wia. Habari zenu? Chamuge tugul. Omole mwega. Na mimi naitwa Milika Nyanjoka. Bwana yangu anaitwa Atinda. Mtoto yangu Feini alinisalamia kutoka Marani. Nami pia namtusia asante na msalamia habari zake mtoto yangu Mfemi. I think I love this. Kwa sababu umekuja leo ane muatere bia mwende muchakere muri uniform yanere imubwate chuma marogo chinsa 10 chibanyori studio maguli ewe mema sio ni mzuri na mualigania matera 18 aliye makomu umuruchi nga school note ngabana mbako basizina bana baba sizine abana baba sizinia yo tumewapatia offer kwa sababu ya Manga Model on Friday. Kipindi kilio ngatera nangu. Tera na mkate. Mochi motera na inje. Aliochakira saa 11. Togende paka chinza chiri ekro. Tugukora ense mone nusu. Kote bia paka kabaino. Nituke na voucher kukama. Banya kuli jume yetali gakale ije goche. Nyo moko nyara ngelie ngo ibangirande nero. Mana nimbirubi. Thank you so much because of that. Now ile wakati njo togenda kuchiawo ile tulikuwa tunasema mali yako sasa, tusimame. Mali yako Nyasaye Tata, Nyasaye Mwana, Nyasaye mikomo chenu. Tuachira sori Nyasaye asinkerenge ikiga tuko kuimukira ligoro na ogotogia ikiga Nyasaye nayo mubui. Tinga kichi Nyasaye abana bao basori mifuko betabatire Nyasaye bakorwere Nyasaye. Dingana ligo te Nyasaye ngabiyonsi birasenseye na igoro ni byao twasiri mifuko Nyasaye soko kuiraneria ingane kero kereri Nyasaye ngabyonsi nasayo ni byao Nyasaye solo tabwati okorwera Nyasaye next time manyara konyora na yanyara okorura Nyasaye abali Nyasaye bakora Nyasaye bayiraneri Nyasaye byonsi Nyasaye ngabigochigo enese njiri ya Nyasaye twawosabira Nyasaye ngabarabwo tukobyonjereria na kubitumeka babitumie with wisdom egara Nyasaye your kingdom iendelee mbele Baba. Tunapoenda kuanza kipindi ambacho kinakucha cha kusikiza neno la Mungu Baba, anza nasi mpaka mwisho, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Pastor. Happy Sabbath Church. Happy Sabbath Church. Naomba kabla tutaanza huduma ya siku ya leo, wasichana wangu mje kwa ajili ya wimbo mmoja, mkate. Majina yote. My girls, welcome for an item. Save time.
Mwimbie hapo hapo. Happy Sabbath Church. Happy Sabbath. Happy Sabbath Church. Happy Sabbath. Kabla tutaanza, wasichana wangu wana chorus ya kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametutendea mwaka huu. Rejoice the Lord always, and again I say always, and again I say always, and again I say always. Rejoice, rejoice, and again always rejoice, and again always rejoice, and again always rejoice, and again the Lord always, and again I say always, and again the Lord always, and again I say always. Rejoice, rejoice. Amina. Wimbo ambao kwaya imetoka hapa mbele kucheza, wimbo ninapoimba nasikia kudondokwa na machozi. Madam Principal, ukikumbuka vita ambavyo tulipitia mwaka jana, kwa hakika nasi tunajihesabu miongoni mwa wale ambao wamebarikiwa mwaka huu. Amina. So we are here to thank our God kwa yale makuu ambayo ametutendea. Amina. Zaidi ya kukejeliwa, zaidi ya kutusiwa, zaidi ya kufanyiwa kila jambo, Mungu akasimama pamoja nasi. Kwa hakika tunasema leo hii Mungu wetu ni Ebeneza. Mungu wetu ni Ebeneza. Na tunatumai kwamba hata huu mwaka ambao tumeuanza, yeye peke yake ndiye atasimama nasi miongoni mwa wadui wetu. Yeye atabaki kuwa Mungu. Amina. Madam Principal, I'm glad to let you know kwamba kuna wageni miongoni mwetu. Na hata wenye wanatazama hii runinga ni wengi ambao wanatakia Manga Model mazuri mwaka huu. Miongoni mwetu I have my uncle with me ambaye ni pastor mwenye anahudumu Makindu. Na alisafiri akasema, my daughter, ni lazima nijue hiyo shule iko wapi. You never know, mkate promises zenye ulipeana hazitaenda chini. Already I have 3 students who are reporting on Monday with the P+. With the P+, Dr. si ile simu ulisema with the P+. Uncle simama wasalimie. Anaitwa Tom, Pastor Tom from Makindu. Is a brother to my dad. Asante sana. Fursa hii na nafasi ambayo nimepata ni upendeleo wa Mungu. Nifurahia sana kusimama mbele yenu kwa sababu tukisoma katika kitabu cha Ecclesiastes ambao ni Mhubiri 9:11 inasema ya kwamba kuna nyakati na majira na kuna chances. Wale wanashinda sio wale wenye nguvu. Wale wanashinda mbio sio wale ambao wana mbio sana, lakini bahati na nafasi hufika. Hii bahati na nafasi ilifika kwa sababu hii shule, ili watu wajue ya kwamba Mungu anaweza kainua walio chini akawainua juu. Haleluya. Kwa mpango wa kuweka record. Haleluya. Kwa hivyo katika Kenya kuna record ambayo imewekwa. So hata katika maisha yako kuna record fulani Mungu anataka uiweke.
Regas. Bwana asifiwe sana. Mungu wa amani awabariki kwa vile mtoto amesema anaitwa Pastor Philip. Mimi ni mdogo wa baba yake. Kwa hivyo mimi na hudumu upande wa Makindu huko Kambani. Haleluya. Nimefurahia sana. Mungu wa amani awabariki. Pia Madam Principal, miongoni mwetu tuna mmoja wa walimu kutoka maeneo ya Masaini who has been my former head teacher. Daktari, I used to be a teacher. So Mr. Eric Nyambane naye alitamani kuleta hao maform 2 wangekuwa wengi wake from Masai region etao, but yako manage, wazazi walikaa njia fulani, but sasa juu amefika mwenyewe akaona the ground, ataleta wanafunzi. Mr. Eric Nyambane, karibu kwa ajili ya salamu. Asante sana kwa fursa hii. Nami wacha niwasalimie ya kwamba wanafunzi hamjambo. Hatujambo. Hamjamboni tena. Hatujambo. Ninashukuru kuwa hapa kwa sababu ya huyu pastor wenu. Tumetoka naye mbali. Ni mwalimu. Akaniambia ya kwamba ataingia katika hii ministry. Nikamwambia umechelewa hata. Nami karibu niingie hii, lakini sijui ni nini ilifanya, lakini nikaingia badala ya hiyo ambayo ni walimu. Walimu, daktari na hii yake ni kitu kimoja, kama mjue hivyo. Alipokuwa amenielezea kwamba ako hapa, nikamwambia kwamba hapa mahali nipo huenda nami nikakupatia wanafunzi, sababu najua tabia yako, uwalinde. Mimi niko karibu pale na Masaini, sehemu ya Nyamaiya pale. Leo nikaona wacha nifike hapa nijione, ndipo ninapoambia mtu alete wanafunzi hapa, na mwambia si kuleta tu na kusindikiza mpaka pale. So Mungu akitujalia hayo yatawezekana. Kwa hivyo tuombeane hayo mema. Asanteni sana. Thank you. Sababu ya muda tuamini na tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu usiye juu mbinguni, mbele zako tuacha mchana wa leo tukisema ni asante kwa ajili ya kipaji cha uhai. Asante kwa uongozi wako na asante kwa wakati huu. Nena pamoja nasi kama wana wako, nifunike na damu yako iliyomwagika msalabani, uonekane bali nisionekane. Jina lako lipate sifa sasa na hata milele, maana nimeomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Mada yetu ya siku ya leo yasema kwamba give me a man that we may fight together. Give me a man that we may fight together. From the book of 1 Samuel chapter 17 verse 10. Kabla tusome, nina hadithi ya vijana wane, na hawa vijana ni vijana wa umri mdogo. Katika harakati zao za kucheza, waliketi wakiulizana maswali. Na hili swali lilikuwa, ni nani ambaye anadhani miongoni mwetu kwamba baba yake ni mkuu kuliko baba wa mwingine? Hii habari inatoka kwa kitabu kimoja ambacho kinaitwa No Matter What Happens, Life is Still Beautiful. Hao vijana wanaulizana hili swali kwamba miongoni mwetu nani anatumai kwamba babake ni mkuu kuliko babangu? Kijana wa kwanza alianza akijibu akasema kwamba mimi nachifunia babangu, maana jana alinunua gari kubwa, gari mpya, na sasa hivi liko nyumbani. Akaketi. Kijana wa pili naye akasimama akasema kwamba nina uhakika kwamba babangu ni mkubwa na mazito kwa watu wengine. Maana gani? Tunaona kwamba Daudi alikuwa na uhusiano wa karibu naye Mwenyezi Mungu. Amina. Ndiposa tukamilishe hii safari ya huu mwaka, tunahitaji kuwa na uhusiano wa karibu. Mtakatifu
Hivyo tunaona kwamba kilichomfanya Daudi kuepuka kuwa mshindi kupigana naye Goliath ni ule uhusiano wa karibu alokuwa nayo Mwenyezi Mungu. Ndiposa akamwezesha, hata akampa ujasiri wa kuweza kusimama miongoni mwa umati mkubwa, kijana mdogo akiwa na ujasiri kwamba atamshinda Goliath katika jina la Yesu. Amina. Hivyo katika hii safari ya mwaka wa 2025 Asimanga Fraternity na wale wote ambao tunatutazama kwa hii runinga ya Getembe, na waomba kwamba tuwe na uhusiano wa karibu naye Mwenyezi Mungu ili akatupe ujasiri na hata maono ya ndani ya kuweza kutafsiri maneno ambayo hayaeleweki na wengi. Amina. From the book of Jeremiah chapter 33 verse 3 yasema kwamba niite nami nitakuitikia. Nitakuonyesha mambo makuu magumu usiyoyajua. Daudi kila wakati alikesha akimuita Mungu, naye Mungu akasimama pamoja naye, ndiposa akampa ushindi wa kipekee utokao juu. Jambo la pili, he did not adopt a critical attitude toward the cowardice of the leaders. Viongozi walijaribu kumtishia Daudi kwamba we ni kijana mdogo sana, hauna maarifa yoyote ya kupigana vita, lakini tunaambiwa hilo halikukaa tisho kwake Daudi kutoenda kupigana vita naye Goliath. Tumepitia vitisho vya aina mingi hapa Manga Model, lakini kile ambacho kimetusaidia, tumesimama imara, tumesimama wima naye Mwenyezi Mungu, tukisubiri ahadi zake zitimirike, na zimetimirika katika jina la Yesu. Na hata sasa tunaomba bado, ichapokuwa tutakuwa na vitisho, ichapokuwa katika safari ya Ukristo kutakuwa na vitisho, bado Mungu anatuomba tusimame imara na tumtegemee yeye mwenyewe, tukaweze kumtegemea Mwenyezi Mungu ambaye atatupa ushindi wa kipekee. Amina. Hivyo tunaambiwa kwamba Daudi hakutishwa na jambo lolote. Daudi hakutikisika. Yeye alijua kwamba mtetezi wake yuwai. Tungejua kwamba mtetezi wetu yuwai yuwai. Mtetezi wa Daudi ndiye mtetezi wangu, ndiye mtetezi wako leo hii. Tunaomba tusije tukatishwe na jambo lolote, maana Mungu ambaye anakiri from the book of Jeremiah 29 verse 11 ambaye yasema, for I know the plans I have for you. Mungu ana mipango kwa kila mmoja wetu, na hata Mungu ana mipango miema juu ya Manga Model siku ya leo na huu mwaka. Tunatumai kwamba atazidi kupigana nasi. Popote pale ulipo mtazamaji, jua kwamba ichapokuwa unapitia changamoto nyingi katika haya maisha, tujue kwamba Mungu atasimama pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. From the book of Matthew chapter 28 verse 19 to 20 yasema kwamba, enendeni ulimwenguni kote muwahubirie watu, mkiwapatiza katika jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu, na mjue kwamba ni pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Amina. So our God will be with us till the end of the world. Amina. Tukae tukijua kwamba mtetezi wetu, Mungu wetu atasimama nasi hadi mwisho wa dahari. Amina. Hivyo Daudi, jambo la pili, hakuzingatia ama hakusikiliza vitisho ambavyo alikuwa anapewa na viongozi na watu wa taifa lao. Yeye alijua kwamba Mungu atapigana vita yeye mwenyewe. Jambo la tatu, he was not indifferent to that challenge. He replied that he was willing to fight. Daudi, jambo lingine ambalo tunaona ni lile kwamba hakuwa kinyume na hizi vita ambazo walikuwa wamealikwa waende kupigana. Alisema kwamba na ujasiri kwamba, he replied that he was willing to fight. Yeye alisema kwa ujasiri kwamba yu tayari kupigana na nani? Na Goliath. My dear form force,
Are you ready to fight this year? Yes. Are you ready to fight this year? Yes. Mtazamaji mpendwa, je, uko tayari kupigana na maadui wetu ambao wametuzunguka usiku na mchana? Kila mwaka, kila kujao, je, uko tayari kupigana nao? Kuna watu wengi wamealikwa kwenye vita, maana mshindi ama mwenye atatupigania yu pamoja nasi. Wengi wamechiepa wakaenda kando, na Mungu angali bado anasubiri uje akaweze kusimama nawe upigane vita, kisha uwe mshindi katika jina la Yesu. Amina. Daudi alikuwa for that fight. Nasi tunaombwa katika hii safari tusimame kwa ajili ya vita ambavyo vimetangazwa mbele yetu. Iwe ni maadui, iwe ni nguvu za giza, tutangaze kwamba tu tayari kupigana na nani? Na mwovu Ibilishi, na Mungu atatupa ushindi. Na waomba wapendwa kwamba katika hii safari ni lazima uitikie kwamba kuna vita. Kuna vita kila kujao, na mwenye atatupigania tuepuke kuwa washindi ni Mungu wetu. Amina. So Daudi was for the war. Point number 4, he had been anointed by prophet Samuel and was convinced that he had a mission to fulfill. Amina. Daudi alikuwa amepakwa mafuta na mtumishi wake Mwenyezi Mungu. Akajua kwamba, akawa na tumaini na imani kwamba kwa hakika yule Mungu ambaye amemchagua atasimama pamoja naye, apigane pamoja naye hadi aepuke kuwa mshindi. Amina. Swali kuu ambalo tunafaa kujiuliza leo hii, je, Mungu ametuchagua? Mungu ametupaka mafuta ndiposa tufae katika vita vyovyote vile ambavyo tunazungukwa navyo, tukaweza kupigana kwa imani? Daudi alijua kwamba yeye ni mpakwa mafuta wake Mwenyezi Mungu, na Mungu atasimama pamoja naye. Amina. Jambo lingine ni lile kwamba he had a deep religious conviction and he knew on whom the victory depended. Kwamba Daudi alijua kwamba alikuwa na wito kutoka ndani yake, kwamba alijua ni nani ambaye ushindi utapatikana. Ni kwake nani ushindi utafanya nini? Utapatikana. Daudi alisonga mbele akiwa na ujasiri, akijua kwamba Mungu atasimama pamoja naye, maana ushindi wote utoka kwake Mwenyezi Mungu. Jambo lingine, he was an experienced man in facing dangers. Madam Principal, I thank God for your presence at Manga Model. Yani hata wakati mtu anatema mate, yeye amenyamaza tu. Hata wakati wengine wanaleta mambo ambayo hata unapofikiria yanatoka wapi, yeye ametulia tu. Daudi alikuwa amejizoesha na kupigana vita. Wakati alikuwa malishoni, tunamuona akipigana vita na dubu na simba na akawashinda. Hawakuweza kujeruhi mifugo ya babake. Tuko pamoja. Daudi alikuwa na experience. Tunaambiwa he was an experienced man in facing dangers. Kwamba alikuwa na umaarifa wa kupitia changamoto mbalimbali. Amina. Pasipokuwa na huo umaarifa, wengi wetu tutaangamia. Pasipokuwa na huo umaarifa, hata wanafunzi wataama hapa Manga waseme kwamba hamna network tena. Lakini tunaambiwa kwamba tukiwa na umaarifa, maana sisi ni wapita njia katika huu ulimwengu, na tukiwa na imani kwamba Mungu atasimama pamoja nasi, tutaweza kusimama kupigana vita hadi mwisho wa dahari. Amina. So Daudi was an experienced man in facing dangers. Ni lazima tujiandae kwa majaribu makuu yaliyo mbele yetu. Ni lazima tujiandae kwa changamoto nyingi ambazo ziko mbele yetu. Pasipo na kujiandaa, tutaanguka ama tutaangamia. Lakini tukijiandaa, tutaebuka kuwa washindi. Point number 7, he knew that his weapons fought with what he had the best command of. He knew that his weapons are, and fought with what he had
the best command of. Daudi hakutegemea silaha za mtu yeyote. Yeye alijua kwamba Mungu akiamuru kwamba Daudi enenda ukapigana na huyo adui ambaye amewasumbua kwa muda mwingi, alikuwa atii hiyo amri tu peke yake. Na Daudi tunamuona akisema kwamba Goliath unakuja na silaha, but mimi nakuja katika jina la Yesu. Amina. Daudi alipomfikia Goliath, tunamuona kwamba jambo ambalo tunafaa kujua ni kwamba Daudi na ule umaarifa ambao Mungu alikuwa amempa. Mwandishi mmoja anasema kwamba Daudi alisoma sehemu ya Goliath ambayo haikuwa imefunikwa. Goliath number 1 pastor alikuwa amechifunika kwenye kifua chake. Miguu nayo alikuwa ameifunika. Lakini kichwa alifunika nusu, akapakisha the forehead. Daudi aliposoma mwili wake Goliath, akaona the uncovered part, hapo ndio aliataki. Tuko pamoja wanafunzi? I request you to go back and see the uncovered part in your studies. Ukaweze kuikava na damu yake Yesu Kristo. Madam Principal, go back, have a look at the uncovered place. You cover it with the blood of Jesus Christ. My dear listeners, na waomba popote pale unaona kwamba kuna sehemu ambayo haitafunikwa katika maisha yako, ukaenda ukaifunike katika jina la Yesu. Na uifunike na damu ya Yesu. Tunaambiwa kwamba Daudi aliposoma akaona sehemu ambayo haikuwa imefunikwa ni sehemu ya kichwa na ni sehemu ya mbele. Hapo ndio aliangazia, na alipomwataki Goliath alimuua papo hapo. Tukisoma maadui zetu mahali ambapo hawajafunika, tuifunike na damu ya Yesu, kutapatikana na ushindi. Amina. Daudi alipomuangamiza Goliath, tunaambiwa kwamba once the forehead is attacked, mara tu adui anapokuangamiza hiyo sehemu ya kichwa, taifa lako lote limeangamizwa. Amina. Tabia zako zote zimefanya nini? Zimeangamizwa. Mipango ambayo mulikuwa nayo ya miaka mingi mbeleni, nayo inaangamizwa. Goliath alipouawa, watu wao walitekwa nyara, wakaenda Israeli kuwa mateka pale. Mali yao, mashamba yao, watoto wao walinyakuliwa wote, wakaenda kukaa mateka. Nasi tutakapomshinda adui ambaye ni shetani, hivi karibuni tutaungana naye baba yetu, tukaishi milele na milele. Jambo la mwisho nasema kwamba ili kuelekea mwisho yasema kwamba he did not improvise his strategy. He drew up a plan that with the help of God could give him the victory. Kwamba Daudi hakuenda kuketi kutafakari ni nini ambacho atafanya ndiposa aweze kumshinda Goliath. Mungu mwenyewe alimpa ujuzi jinsi ambavyo atapigana naye Goliath. Hakutegemea umaarifa wake, hakutegemea ujuzi wake, ila tu alitegemea neno lake Mwenyezi Mungu. Amina. Ambaye yule anasema kwamba do not be dismayed, do not be afraid, I will be with you, be courageous. Daudi alijua kwamba huyu ambaye anayakiri haya maneno kwa hakika ni Mungu aishie juu mbinguni. Nasi leo hii tunaomba kwamba tuachane na yale yote ambayo tunaona yatatusaidia, tutegemee nguvu na umaarifa wake Mwenyezi Mungu katika kupigana na maadui zetu. Jambo la mwisho asema kwamba he did not act with arrogance after the victory. Daudi baada ya ushindi hakuanza kuchigamba mbele ya taifa lake kwamba nimepigana vita nikawa mshindi kwa umaarifa wangu, ila tu alilimidi jina lake Mwenyezi Mungu akisema kwa kwamba kwa hakika Mungu azidi kuitwa nani? Mungu. Hilo ndilo jambo tunalolifanya leo hii, kwamba yule Mungu ambaye amesimama pamoja nasi, ambaye ni Ebeneza, bado tunamhitaji katika hii safari ya 2025 na kuendelea mbele. Amina. So Daudi did not act with arrogance
Hakuanza kujigamba, hakuanza kulinga mbele ya watu kwamba nimepigana vita, ila tu alichukua muda wake katika kumuinua Mungu siku zake zote. Nasi tunaombwa Mungu kwamba atakapotupigania vita. Kuna vita vya magonjwa, kuna vita vya kiuchumi, kuna vita vya ugomvi, kuna vita vya aina nyingi. Tunaomba kwamba Mungu akaweze kutupigania hadi tuebuke kuwa washindi katika jina la Yesu. Na hapo tunaambiwa kwamba tunapoenda kupigana vita, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience is as true to the duty as the needle to the pole, men who will stand for the right though the heavens fall. Kwamba tutakapoenda kupigana vita tuwe waaminifu katika hiyo safari na tusimame katika kukemea dhambi kwa jina lake. Amina. Mwisho tunaambiwa kwamba are you ready to face your giants today? Je, wewe uko tayari? Mimi nipo tayari kupigana na adui yangu leo hii. Anasema kwamba do not be afraid of the battle, kwamba usifadhaike wala usiogope sababu ya vita vilivyo mbele yetu. Tunaambiwa kwamba you are not alone, God is with you. Hatupo peke yetu katika kupigana vita na maadui zetu, Mungu yu pamoja nasi. Amina. Hivyo tunaomba kwamba vile Daudi alisimama kisha akarudi kulimidi jina lake Mwenyezi Mungu, nasi leo hii tunaomba kwamba tukaweze kusimama naye Mwenyezi Mungu, yule ambaye atatupa nguvu na ushindi katika kupigana na maadui zetu. Ni wengi waliweza kusimama katika kupigana vita na wakaepuka kuwa washindi. Nasi leo hii Mungu anatuahidi kwamba katika hii safari ya kupigana vita hatupo peke yetu, bado Mungu yu pamoja nasi hadi mwisho wa dahari. Na mpate kubarikiwa. Tusimame kwa ajili ya ombi. Oh, to Jesus I surrender all. I surrender. I surrender all to Jesus, Savior. I surrender all. Huenda ikawa miongoni mwetu kuna mmoja ambaye amejaribu kupigana vita na maadui zake kwa njia moja ama nyingine, bado hajawezana. Leo hii Mungu anaita yeyote yule ambaye atajitolea mbele zake akaweze kumtia nguvu na kupigana vita ambavyo ni vya imani, tukimsubiria mara ya pili aje turudi naye nyumbani tukaishi naye milele. Kuna yeyote yule ambaye anasema kwa hakika kwamba huu mwaka naomba nguvu za Roho Mtakatifu zikaweze kuniongoza katika kupigana vita ambavyo nitakumbana navyo katika haya maisha? Ikiwa huu miongoni mwetu, upige hatua mbele kwa ajili ya ombi. Ikiwa kuna mmoja wetu, iwe ni mwanafunzi, iwe ni wageni wetu, ikiwa kuna yeyote yule ambaye anaomba kwamba Mungu nisaidie niweze kupigana vita huu mwaka na katika maisha yangu, ndiposa nikaweze kuwa mshindi katika jina lako. Yeyote yule ambaye anaomba kwamba Mungu naomba nguvu za Roho Mtakatifu nipigane vita kwa ajili ya utukufu wako, usonge mbele kwa ajili ya ombi. Wapenzi wa Bwana, wapenzi wa Bwana, ijera yenu, imbeni nyimbo za raha, imbeni nyimbo za raha, za ibada yenu, za ibada
Tuombe. Mtakatifu na Baba yetu, asante kwa sababu umenena pamoja nasi kupitia mtumishi wako, na ujumbe umeweza kupokelewa kwa njia ambayo tumeielewa, kwamba mtakatifu, tusije tukaogopa chochote, maana tunapopigana kwa upande wako tunapigana kutoka kwa upande wa ushindi. Tuendelee vyote vinavyotuzuia, ili mtakatifu, sauti za Goliato, sauti za maadui na vyote vinavyotutishia, tusije tukasikiza, bali tupige hatua kwa imani, na mwisho tutaona ushindi. Shule hii tunaikabidhi mikononi mwako, tukiomba mtakatifu ukazidi kuongoza baba yetu, the leadership of this school, ili tena mwaka huu tuone ushindi mkubwa. Ongoza kila mmoja wetu, tupiganie kila mmoja. Tuna Goliato anayepigana nasi. Baba yetu, kwa jiwe la imani tunaomba tukawe washindi kila mmoja wetu. Zidi kutupigania na zidi kutuongoza, ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Must we do that? Thank you. Turende wale mnimechienda kwa Elie tata radi. Cheza kama sisi. So we do that. Natenda tekwenyo kuruga igasa skuru iga ya Manga Girls Model ijuere iga si ward ya Manga. Kitutu Masaba Nyamira County ndipo tulipo. Popote ulipo nawe tunapoingia, wanaingia ni wana kwaya wa Gesonso, tutaingia upande ule mwingine kwa sababu ya muda. Najua tutakuwa tunaendelea wote. Wale mko nyumbani, I know you've come from churches and mmekuja kula. Hata sisi tunakula. Meanwhile, enjoy our music as you are at home. Na sisi tukienda kula, mtakula na nyinyi yenye mnakaa. Thank you. Na chimote ndogo rai. Sa animo chimugo smile na mo arosire. Na baba na wana Mungu nyakuboma ningana kibagwe. Mungu na bawe karansi. Sisi wanafunzi. Unajua bila hata nyinyi mnakaa. Na kaiwa sijawaambia mkae msipite.
unakuja Yerusalemu, watakatifu wote wa dhambi wataishi. Umejiandaje kuingia pale? Umejiandaje kuingia pale? Kuna mji unaokuja Yerusalemu, watakatifu wote wa dhambi wataishi. Umejiandaje kuingia pale? Umejiandaje kuingia pale? Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Nzuri tutaishi pamoja na Mwokozi, kaza mwendo ufike pale, nchi ya utukufu. Tutaishi kwa raha milele yote, tutaishi kwa raha milele yote. Nzuri tutaishi pamoja na Mwokozi, kaza mwendo ufike pale, nchi ya utukufu. Tutaishi kwa raha milele yote, tutaishi kwa raha milele yote. Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Ni mji wa fahari, mandhari yake ya dhahabu, mwana-kondoo pale, natamani niwepo pale. Thank you so much. Thank you so much. Wanaitwa Gesonso. Gesonso juma linalofuata hilo nanyi muwe mmejiandaa. Mkonya na madhara yemu abiki na inuki. So chumeye tubwate yanje. Chumeye liende na mkonya wachianga mwasibiri chiumire mwakire basi.
yani mine tinga nyene bara tenga ni chianko nya chao chitaro mana kibatachira go mwabikire o chikwa ichire ramna mwacho na wabana bako basisini go in that way go shukuru Mungu kwa sababu ya hilo roho bagaka bana na bali wako macho yetu tutakuwa tunashukuru wote tunapoendelea form 2s ndio hapana kuna wale watu wa mashahidi as we do this there is a skit I wanted iko wapi mwalimu uko wapi ile skit yetu iliandaliwa kweli mliandaa wale watu wa mashairi wakuje very fast I wanted that skit on a serious note there's someone watching you nilikuwa na ngoja amke kama saa hii she's in the US who wanted that had requested that she does the sponsorship as we do hakuna watu wa mashairi hakuna hata mmoja hata ile ngonyera watu wanajibizana hakuna chakula bado ndio tulispoke ana ba kwa chogo tabe ndio mai hawana mtu wa manyeto mwande principal ni lunch ya vile tuarati nini imekuwa tena lunch bado nimeambiwa leo mguli hivi hivi you are not eating this mguli hivi hivi you are not eating this Thank you. Let me have 4 bright girls from 4 bright girls from 4 who can speak to parents. Good. 4 of them come my daughter. Another one. Come. Another one. 4 of them come. Kuja, hivyo hawa ndio bright, wengine ni bure kabisa. Kuja hivyo. And then I need one more. Najua hii tunafanyana. Last week we I'm waiting for one. Look here, last week we were doing covenantal love. Sindo? We are doing a covenant with our parents. Sindo? At home. So you speak to them what you want. So that mpate A's what. This is the school that is going to score only A's. When yatakuwa mianguka kuna A-. Sindo? Tell parents wako nyumbani. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Oh, I go by the name Magiboke. I'm from Migori. I'm in Form 4. I would like to say hi to my mom, my dad, my sister, and I would like to appreciate my mom, especially my mom. I would like to tell her thank you for everything that you are doing for me to be here. I really appreciate, and I hope you will continue doing what you are doing. I love you and I love my family. Hiyo ni kumbe. Misingi ya dunia vilindi baharini yeye kaumba angani nyota jua vyapendeza kweli Mungu ni muumbaji angani nyota jua vyapendeza kweli Mungu ni muumbaji yeye kaweka misingi ya dunia vilindi baharini yeye kaumba angani nyota jua vyapendeza kweli Mungu ni muumbaji angani nyota jua vyapendeza kweli Mungu ni muumbaji miti wanyama ndege jua samaki bahari kweli Mungu ni muumbaji miti wanyama ndege jua samaki
tuyatunze umaji wa Mungu. Mazingira yote na tuyatunze, kweli Mungu ni muumbaji. Mazingira yote na tuyatunze, kweli Mungu ni muumbaji. Na sisi wanadamu tumeagizwa na tutunze umaji wa Mungu. Mazingira yote na tuyatunze, kweli Mungu ni muumbaji. Mazingira yote na tuyatunze, kweli Mungu ni muumbaji. One more. One more. Nimeweka yangu. Shambani mwa Bwana kuna mavuno mengi, lakini wavunaji ndio wachache. Bwana atuhitaji sote, twende tukayavune. Shambani mwa Bwana kuna mavuno mengi, lakini wavunaji ndio wachache. Bwana atuhitaji sote, twende tukayavune. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote, kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo, tutavalishwa taji. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote, kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo, tutavalishwa taji. Wenzetu humu duniani hawajalipokea neno lake Bwana Yesu. Zaka na sadaka yako mwenzangu, yahubiria wenzetu. Wenzetu humu duniani hawajalipokea neno lake Bwana Yesu. Zaka na sadaka yako mwenzangu, yahubiria wenzetu. Fanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote, kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo, tutavalishwa taji. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote, kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo, tutavalishwa taji. Watanguliza mipango gani ndogo katika maisha yako ya kila siku?
Itambulishe kazi ya Bwana na yatakubariki. Je, watanguliza mipango gani ndogo katika maisha yako ya kila siku? Itambulishe kazi ya Bwana na yatakubariki. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo tutavalishwa taji. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo tutavalishwa taji. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo tutavalishwa taji. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo tutavalishwa taji. Tufanye kazi yake Bwana kwa nguvu zetu zote kungali mchana. Tutakapomaliza kazi hiyo tutavalishwa taji. Asema nirudieni nyote, mimi nawapenda, mwache matendo ya giza. Mimi nawapenda, mwache matendo ya giza. Bwana wa majeshi asema nirudieni nyote, mimi nawapenda, mwache matendo ya giza. Mwache matendo ya giza. Toni nyote mliolemewa na mizigo ya dhambi, kwangu nitawapumzisha, nipanye roho zenu. Toni nyote mliolemewa na mizigo ya dhambi, kwangu nitawapumzisha, nipanye roho zenu. Umezama katika dhambi, hukumu ya Bwana
nyote mliolemewa na mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Mungu atusihi, mili yetu iwe kama kafara, tusipende dunia na kitambo itaisha. Tusipende dunia na kitambo itaisha. Wapendwa, Mungu wetu atusihi, mili yetu iwe kama kafara, tusipende dunia na kitambo itaisha. Tusipende dunia na kitambo itaisha. Ndani yote mliolemewa na mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Ndani yote mliolemewa na mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Njoni nyote mliolemewa na mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Njoni nyote mliolemewa na mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Njoni nyote mliolemewa na mizigo ya dhambi, Mungu nitawapumzisha, niponye roho zenu. Suke
soyoka Emerino tegotogwa Form 3 very fast. Form 3 kama wako form 2. Boss, sina muda wa ku-waste. Hapa hii dunia ni kukimbishana. Form 2. Thank you. Amekuja bahati yao. Harakisha. Kata lagi pada itu form 2. Kamu tulis apa?
namjia Mungu wangu alikonitoa ninajua. Jina Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na kujia Mungu wangu alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, huruma kwa mahitaji, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. El Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. Mungu ni mwema siku zote, ametutoa kwenye shida na mauti. Huyu Yesu ninampenda, asifiwe ahimidiwe siku zote. Huyu Yesu ninampenda, asifiwe ahimidiwe siku zote. Niacheni niimbe na kujia Mungu wangu alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, huruma kwa mahitaji, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. Ahimidiwe siku zote. Niimbe, Mungu wangu asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niacheni niimbe na kujia Mungu wangu alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, huruma kwa mahitaji, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na kujia Mungu wangu alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, huruma kwa mahitaji, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na kujia Mungu wangu alikonitoa ninajua vyema. Yeye ni Simba wa Yuda, huruma kwa mahitaji, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake, asifiwe ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake,
asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na kujia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, nguruma kwa mahirama, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kutujumuisha pamoja. Tumeimba tukimsifu, tumehubiri neno lake. Wakati sasa umefika wa kutawanyika, twasema kwaherini, wapendwa mbaki salama. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kutujumuisha pamoja. Tumeimba tukimsifu, tumehubiri neno lake. Wakati sasa umefika wa kutawanyika, twasema kwaherini, wapendwa mbaki salama. Kwaherini dada zetu, kwaherini ndugu zetu, Mungu akipenda tutaonana. Kwaherini dada zetu, kwaherini ndugu zetu, Mungu akipenda tutaonana. Nzuri sana Yerusalemu mwa Baba, hakuna kuagana wala kuachana. Jitahidi ndugu zetu, tuingie mji ule, makao ya raha yameandaliwa washindi. Kuna mji mzuri sana Yerusalemu mwa Baba, hakuna kuagana wala kuachana. Jitahidi ndugu zetu, tuingie mji ule, makao ya raha yameandaliwa washindi. Kwaherini dada zetu, kwaherini ndugu zetu, Mungu akipenda tutaonana. Kwaherini dada zetu, kwaherini ndugu zetu, Mungu akipenda
tutaonana. Kwaheri dada zetu, kwaheri ndugu zetu, Mungu akipenda tutaonana. Kwaheri dada zetu, kwaheri ndugu zetu, Mungu akipenda tutaonana. Kwaheri dada zetu, kwaheri ndugu zetu, Mungu akipenda tutaonana. Thank you, Pastor Nchuo Choto Savere. Kara wako genda. Walibane muganyete le utuwangote hiyo siku inaitwa Ijumaa jioni. They will be there with us live from Gatemba Television, Tena na Mkate on that Friday. It will be that big. Watakuwa wamejiandaa kwa sababu yako wewe. So jikaze and then we'll see. We'll be knowing more about them. Allow me now bring their pastor. Their district pastor is with me here. Nilisikia wengi wakisema alikuwa chaplain wao nini na nini. Alikuwa rosi leo sana. Thank you so much. Tunashukuru. Asante kwa offer ya my two choirs. Nami kama district pastor nimewapea nafasi already. So you're free to kujipanga. Wacha tuombe. Mtakatifu na Baba yetu, tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya mipango yote na asante kwa sababu ya shule yetu ya Manga Model. Baba yetu, zidi kumimina baraka kwa wanafunzi, kwa walimu na zaidi kwa uongozi wa shule hii, na jina lako libarikiwe. Sasa tunapoondoka kwa sababu ya kufariji wenzetu kule, nenda pamoja nasi na zidi kuwa pamoja na shule hii. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you so much. Mobile magombane. Usina hata kana hino motega. Taibo. Tuko pamoja. Na ino unaamua kura iko mwana. So mwe aligani iko. Aba tuigwana. Edili tuigwana. Mami. Sawa sawa. Tunaenda vile tunavyoingia. Niruhusu sasa asentira yende. I want to bring baba nitengenezee mic ya pili. Wamekuja nitengenezee another mic. I have a team here that is giving us a wonderful skit. Now entertain yourself. Sit, relax. Meambia mkae pale. Okay. Hapa kameenda. Hii imeenda. Abumbe yaro. Binti. Hapa sasa mambo iko sawa. Let's get omo naki. Ego sorry yo kwegia. Natoka ndagokora ego sorry yo kwegia. Abo abana baigana yuko manyanga Manga Model. It's a class of its own. Bana kurugaiga niruhusu sasa ni walete nani kiongozi. Hilda, unapofanya introduction kujifanya hapa unapoenda. Okay. Au arombia. Nani unaitwa Hilda? Waitwa Hilda nani? Hilda Uchim. Atiwa. Mimare. Ber. Good. Good morning, class. Good morning, Madam Helida. Now we are going to continue with the lesson where we stopped Moses. Who knows anything about Moses? Moses is the man that was walking inside the water. What? We went astray. Bad mama.
You have just laughed. Tell us. Don't want to talk. Yes. Me too, I won't even talk. You are rude. Excuse me, madam. Tell us. Okay, me, what I know about Moses, I will describe the call of Moses. When Moses was looking after his father-in-law's flock, he saw a burning bush which was not consuming into fire. Then he decided to go nearby to see what is going on. When he reached there, he heard a sound from that fire. Thank you. Clap for her. Have a nice evening and stop that behavior. Thank you. Hey, you want to tell me you are studying? Imagine. And why do you even score an E yet you study all the time? Hey, look at me. I'm talking to you. I really pity you, pretty girl. And you are not even pretty. I think I'm pretty. What do you think? Don't I look pretty? Hey. Imagine mimi nilikuwa na D minor na sisomi huko na ino unasoma. Yes, you're struggling. Oh my God! You don't even know anything anyway. Oh, sorry, Karo Pole. People are like that. Sorry. Just keep hard on your studies. What's going on? Okay, my classmates have just abused her. Oh, Karo, stop crying. Sorry. Hakika Karo, nyamaza. Unajua tu binadamu wa hii dunia. Acha nipeleke hiyo kesi kwa chicha. Wewe nyamaza. Karibu mtoto wangu, nini mbaya jamani? Nini mbaya unalia? Wamenitusi nimepata E. Wachana nao. Mungu atakusaidia, utakuwa great. Wachana nao. Usijali, soma kwa bidii mtoto wangu. Usilie, wewe usijali maneno ya watu, wewe soma mtoto wangu, sawa? Mungu atakusaidia. Soma. Oh, I was supposed to go to see my friend. Anyway, let me go. Hodi. Hodi. Oh, mambo. Karibu jaitoa kitambaa yako kwa kichwa. Kitambaa tunavanga. Karibu kae. Sikuwa kani udakufia ni tu imenileta. Karibu mwenzangu. Unakonda nowadays. Kwa nini na happen? Maisha ndio hivyo. Karibu. Asante. I love you viti zako. I don't like the color. Kwani it's too change hadi brown. Badilisha tu. Alafu udakufia sasa imekuletea. Hey, do you remember my girl? My one and only girl. Imagine jana amekuja na A minor na alikuwa analia. Hey, congratulations. I think she followed me. When I was high school, I used to score very well. Hey, Mungu amekubariki. Maana basi. What about your daughter? Mtoto wangu yeye basi anang'ang'ana hivyo tu. I guess alikuwa na E juu. You used to score E. Anyway, nikanyoti ilipenya kidogo. Lakini anyway, don't worry. You can't even greet her. Excuse me. Hebu mkwe na etiquette. Etiquette my foot. Cover my left foot. Excuse me. Tabia mbaya. Oh, really? Keep that for your children in the future. Anyway. Hebu tulia wewe. Tusome. Na mwalimu akiwapata Excuse us. Our teacher, what are you talking about? Umesahau teacher. Mwalimu, acha akae. Acheni akikuwa hivyo. Excuse us.
Why are you making noise? Why are you making noise? And today you are doing our exam. Guys, chana rudia nguo. Excuse me, miss. Truly change her hairstyle. I can tell you look ugly. But anyway, let me just take it easy. Shadi meno. You girls, you are very rude. Spread out. Let's do our exam. Bambi. Start immediately. Wind up, wind up. Did you read the question well? Read and understand the question. Stop talking, stop talking. But means. Time is up. Bring your papers. Check the paper. Check the paper. Anyway, my daddy has money. I don't have to study. You can go home and rest. Guess what? My daddy has a lot of money, so I don't even have to study anyway. Aki guys, imagine when ile pepe ilikuwa rahisi. Imagine hadi nikidhani Charlie rudia last time. Asheni tu hivi. Hiyo exam ilikuwa nimesomea usiku. Wacha. Mimi nakwambia nagonga hadi tuongee yenyewe, si ndo? Hadi yule demo anapatanga E, nadhani anaweza pata A. Atafurahia. Acha tungoje results. Sawa. Mai, karibu. Mambo. Poa. Uko poa? Niko poa. Tumefanya exam. Mtoto wangu niambie utapata? Exam ilikuwa rahisi. Siniambie. Napata Mungu atakusaidia. Amen. Amen. Who's pretty just like me? I think I'm more African. What do you think? Yes. Oh, really? Look at when my makeup is new. Anyway, I pity you. You won't even pretty, you know. You're not as pretty as me. Okay, excuse me. We want to learn. So? Why can't you just study? Excuse me. Learn my foot. Anyway, my left foot. You know, good morning, class. Good morning, Madam Elida. We just have done our exam, so we must expect some results. We know. And here are they. The first one, purity. Wow! Excuse me. Yes. This is not my paper. Oh my goodness, I knew it. Pull it together. I knew. Yeah! Wow. The next one. Yes. And you guys, you failed. You are going to repeat this class. Repeat. My daddy and mommy has a lot of money, so I love to go to the next class. She'll just pay money, you know. Yeah, Anyway, excuse me, miss. I know, and my daddy has a lot of money. Give me the paper. Repeat. My daddy has a lot of money, anyways. Jamani, mtoto wangu mpaka sasa hajarudi. Nini nimemkumba? Karibu. Asante. Imagine nimepata Mungu wangu, jamani, Mungu amete
umetenda mema. Yeah! I am proud of you. Thank you. Hey, Mungu na ajabu jamani. Yes. Asante Mungu. Hello. I would like to order a dress, an expensive dress. Oh, just a minute. I will call you later. Oh, come on, my daughter. Hi. What's up? I failed my exam. I don't like to be this way. Got an A minor. Not bad. From an airplane. No, don't worry. You know there is next time. Next time you'll pass. I believe in you. Just work hard. Okay. How are you? How are you? What is it? Oh, anyway, your elder sister told me that you did an exam. Where is your result? Young girl, I'm talking to you. Where is your result? Where is your result? Oh my goodness. You know, as a parent, not right to say that you are not from my womb. But anyway, an E. When I was in high school, I used to pass very well. An E is not from my family. I think you are from father. Your father and your father's family. Take your paper. The title of our skit goes by Don't judge a book by its cover. Haleluya. Haleluya. Wale ambao mnatutazama kutoka nje, nimemuona TSC Commissioner Madam Lucy ameniambia salimia madam hapa. Madam asalimiwa na wana TSC, so they are watching us. You can see how this school is good. Madam Commissioner, please, si tuongezee hata huko niambia nini. Walimu toka sabambarabi. Science. Business studies. Mimi naomba pia kwa sababu hata mimi ni POM. Baba twalini na noyo malindi. Wikumutinyoka bila tumembayo. Wale watu bila wote mko. Look at how our students are good. What if you gave us what we want? We will do it like we never did before. Praise God. Amen. Hiyo ni mzuri. Sasa. I will make you fishers of men. Yes. Fishers of men. Fishers of men. Hey. I will make you fishers of men. Wacha, hao wameochidua kwa chache lakini you doing good. You can do better. You can do better. You can do better. Twende. I will make you fishers of men. Fishers of men. Fishers of men. Say it. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me. If you follow me. I will make you fishers of men if you follow me. Sikia. Kuna kamshahara nilikuwa nalipwa hapo. But I want to give the easiest interview na kila mtu aanguke. Madam Rose, wewe utakuwa witness wangu. Niko na 10,000. Nataka kupatia watu wawili. Sawa? Wawili, easiest.
ama nipatie mmoja? What do you think? Wawili 5-5. Who is the brightest? Hii haitaji hata mtoto wa class 1 anajua, hata Olivia anajua. Wale wa kitambo sisi analog tunasema A, B, C, D, E, F, G, I, K, M, O, Q, S, U. Meanguka, angalia. That is how it is. Kuja baba, msichana wangu Pathfinder, kuja uanguke. Na mwingine kuja akimaji Masai unaanguka. Kuja tu. This is the easiest to happen. Genesis, Leviticus, Deuteronomy, Judges. Hiyo imeenda sawa. Listen, weka hapa. Hiyo ilikuwa ni ile for example. Wewe ulikuwa mkali, si ndio? Tuende kwanza, si ndio? Sijaanza, hiyo sio swali ya kulipa. Genesis, Leviticus, Deuteronomy, Judges, Samuel. Unajibu Samuel. Sasa ni kitu ngumu. Samuel, Kings. Uta hapa, hiyo bado haijafika, hatujafika. Nataka kuona how good you are in that. Tuende, sijui Abukudu, hiyo sijui. Hiyo unajua Abukudu? Hiyo sijui, hebu ni for example. Abukudu hujukulu. Wada wamesema wrong, hebu tuende. Abukudu wamesema wrong, isi, unajua? Nani anajua hiyo? This is nice. Let's hear from her as we Abukudu efuguha ijikilimu opu kiurisi. Amesema hapana. I think I love this. Unajua? Come. Hao watu wako karibu kufika vile nataka. Huu ni Gen Z. Abukudu efuguha ijikilimu opukwiri sitivuz. Imeisha? Hapana, hajafika Z. Ai. Hajafika madam. Mmaliza. Paka Z 26. Hata kuna zikange 26 hata nyinyi. Ndio hata nikiita, huyu ndio editor. Sasa waache ishe. Huyu ni Eric, ni editor wetu. Huyu ni production. Eric. Chukua hiyo pesa yako. Hii hata mimi mkinipea. Sipajani, chukua pesa yenu istaki. Umekumbuka sasa? Abukudu efuguha ijikilimu opu curiosity avumuksu yizi. Amesema X. Abukudu efuguha ijikilimu opu curiosity aza. Omegata. Anyway, this is the India question. Zimefika 20,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Sawa? Unajua A to Z? Unajua? Unajua? Hii ya kawaida ile ya analog kama mimi. Si unajua hiyo? Sasa sikia. Hii ni rahisi. Kufika hapo ni rahisi. Sawa? Nataka mchukue question ya pili. Ninakupatia pesa. Sawa, tuanze. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S.
Yes. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G H I J K M N O. Hallelujah. Thank you. Unajua hivi vitu mnasema eti watoto wa nursery nini na nini. Akina Olivia hapo sasa ndio umejua. Now nataka kupatiana pesa. Sawa? Yeah, napatiana pesa. 5,000 you are becoming rich na ni juzi ulitoka. Nianze na nani? Okay. Unaanza Z. Hivyo tukiana kuanzia Z. X W V U T F I knew even if I brought to the best one hapo mungeanguka yote. Baada hapo umetii. Sasa hivyo yenda nayo. I think I love that. It was the fun part of our study today. Unaona vile ni rahisi. Lakini kila mtu ameanguka. Now listen to me. This is now education. In journalism, this is how we do. We don't do like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We don't do that. Why it's abbreviated, eh? For example, come my girl, uniform 4. Come. Before SHA, which insurance was there? NHI. Kuta, yenye ilikuwa yenye metoka kuta. That one, nani anajua? Sema, ni gani ilikuwa? Kuja useme. Kuja hivyo vile umesema hivyo. Kama. Ilikuwa ni gani? Okay. NHIF, sindio? But we do not have that. Sasa, listen now. Because, now listen to me. Listen to me. We do not have NHIF. Are we there? We didn't have. We add N, H, I. Nasikia? It is abbreviated. They are independent. Now listen to me. Wale mulianguka A, B, C, D, abukudu. We go this way. A, B, C, D, F, G, H. Wacha kukimbia, wanakimbia mnaoga kwa It is an independent letter. Sawa. That is why unaenda A, B, C, D, E, F, G, what H? H is wewe. H, I, J, K, other L you can see. O, I, J, K. Hivyo umesikia? So all times you're given an opportunity that now do it 1 to 10. Don't go 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hiyo ni kwenu. Go independently. Are we there? That is why when I'm saying our studio number is 0, 7, 2, 6, 4, 4, 7, 3, 6, 7. Let's get. It's an independent number. It is an independent letter.
So kila mtu kisema abukudu, hiyo nayo leo. Hiyo pastor leo mmenishinda. Pastor sikuje tusaidie abukudu. Hawezi kupay pesa. This was the panel yenye ilikuwa inatuchukua. So students, all times you are in class, your dictionary, your kamusi, your Swahili dictionary, after that name there is the way it sounds hapo mbele. So take your good time, read and then get the pronunciation part of the name. Are we together? Yes. Nataka kuenda, kuna wale watu walikuwa wa mashairi. Wale watu wa mashairi walikuwa hapa. Nataka kumaliza. Kuja wewe ni memory verse. Mshairi ndio huyo. At least nilikuwa namjua. She was somewhere here. And then this is to tell you how manga is packaged. Yeah, and then tuko na wale watu. Tungekuwa sio siku ya Sabato tungeonyesha other talents we have. That is why we are here. Come. And then mwingine ni nyinyi. Uko form 2. Shairi yenye misharoromina uitwa Tarbia. Oh. Mbele yenu ni mwanafunzi kutoka shule ya upili ya Manga Girls Model School. Niko na shairi. Bismillahi kwa jalali na kuomba emalai. Jinalo ndilo awali. Rai bismillahi. Wakaribu na wambali. Mpate yangu nasi. Ndugu jama tusomeni. Masomo ndiyo funguo. Asubuhi na mapema. Darasani umeshafika. Wajifanya unasoma. Fulani wamtazama. Roho yako badilika. Ndugu jama tusomeni. Masomo ndiyo funguo. Asante. In front of you, Ishera Gochaberi Motanya, ready to present you with a poem entitled Manga Model School. Entitled Manga Model School. Sit back, relax, and enjoy it. Welcome. Last year, we were here, you were there, smiling from ear to ear. We still believe in our principal day. Mbele iko sawa, sure. For how we can see the future, our future, your future, the future of Manga Model School. We look at the camera, smile at the camera, we are the camera. Manga Model changamka, Manga Model shangilia, principal wetu ameamua. Swajua wajua, hii model tatuinua, tuwe up zaidi. Hata wewe amua, ni yako, ni yangu, for you go beyond. With Manga Model School, everything is possible. Thank you. Tunaimba majina na wale watu wa majina yote. Simsimame wale niambiwa huo wimbo ni request ya chair chair. Ingia hapo hivi tuimbe wimbo huo. Tunakaa tunapotoka ni Thank you, madam.
So far so good. Tunamshukuru Mungu asengencho itukeli vyeito yogo sasima no koira nilingambi ya mono sama tokea itama ya 2024 ya veire wow ya veire itukoli ya osese ni woko nene wanafunzi baito, board of management, the staff, na bali ya mwensi motoligeretie aseruninga yeito ya Getembe ama ene nigenire ngamwa sese niwe mono bono kero togendrete goika omwaelio kabisa ninye genete ngamwaro denga manga model school. Teli model ryoka igo, it's an international school. Ege kogera ebuate abana even from outside Kenya. Those students from outside Kenya, may you join me here. Wetani igo tuwabai 3 round kobatevia the facilities chire se school yetaiga uchakira ebirasi byeito. The ambience, environment, yoka ya manga model, munere very calm, very welcoming. Chidometoria, savana ba korara, other facilities, muna amache, we have a borehole, wasichana wetu, kamwe, mbaliko yenda kuligia amache, hiyo ni bahati kubwa, and really very grateful for our very able board of management. Led by our very able Daktari Nyakundi. Nechi facility chile chinyinge kuna egetiga karabana basomire, all work without play makes Jack a dull boy. So, and other facilities. Emeremo ekoba offered school yeitoga apart from media, the normal 11 to work computer studies, home science, go offer other languages like French. Wow, that is the way to go. Na una twalia kwa inyulia nga ama bagatu kwate ngare limited form 2, form 3, Form 4 HC playing. So paragani ko improve on their grades. Apart from us, mabagali 20 use shurini oyo minto mkate arwa na mentali 10 munogotangana buno kwenyolera buno konyorwa na togoteba that is okay. So paragani ko improve on their grades. Apart from us, yes. So, na wanta itukubatevia nga vitukeli ya bere yo waseni woko nene naende Manga Model School. We are very welcoming. Karibu, karibu, karibu sana. Wasichana wetu bado tunawapongeza na kuwatakia kila laheri, hasa wana kidato cha 4 mwaka wa 2025. Mean target itubonogere 8.33. Which we believe that you are going to achieve. So, Chancellor Nepa Amina Mohamed, wale wasichana wanatoka nje ya nchi yetu ya Kenya, ningependa mje hapa muweze kusalimia watu wetu. Yes, are you happy? Yes, I'm happy. Na wasalimu nyinyi wote ambao mnatuochi. Na sisi twasema ni asante kwa wenye wametuoji na wenye wametushiriki. Na wakaribisha wanafunzi kutoka mbalimbali, karibuni shuleni kwetu. Shule yetu ni nzuri sana, twaipenda, haina ubaguzi. Sisi ambao tunatoka nchi tofauti wanatujali, twashiriki na wenzetu kwa kila hali. Tunawaka kama work group. Karibuni na wenzetu, mkuje mtushiriki. Amen.
Amina Mohamed, au kuambia unatoka nchi gani? Naitwa Chancellor, natoka DRC Congo. Congo. Yes. Naitwa Amina Mohamed, natoka Tanzania. Ningependa kuwashukuru sana kwa wale wenye wametutazama kutoka asubuhi mpaka saa hii. Tunawashukuru sana, tunawakaribisha katika shule yetu ya Mangamode. Wale wenye wanatoka nchi za mbali, geni, tunawakaribisha katika shule yetu. Amen. So hadi hapo tumefika tamati, lakini ningependa mwenyekiti aweze kuja kwa kutuaga tunapofumukana na tunaposema ni asante kubwa kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi hii, na ametutangulia tangu tuanze hadi wakati huu ambapo tunakaribia kufika tamati. Karibu mwenyekiti. Asante sana mwalimu mkuu kwa nafasi ili nami nitoe furaha yangu nikisema ya kwamba nimefurahia siku ya leo, Sabato ya Mwenyezi Mungu. Tumeabudu pamoja. Naomba nimshukuru pastor siku ya leo, umetuuliza mkate wa mbinguni na tumefurahia sana. Ndiposa tumekuja kugundua ya kwamba bila kumtangulia Mwenyezi Mungu hakuna jambo tutakalolipata, kwa sababu we can confirm the whole year 2024 kama kamati la Zula na mwalimu mkuu tulikuwa tumeamua shule iwe na chaplain ambaye analisha wanafunzi mkate wa mbinguni, na hata hivyo devotion ikawa mandatory on Wednesdays. Tumeona matokeo. Naomba nikushukuru Pastor Chaplain. Pia sitasahau kuwashukuru wale wageni wote walifika siku ya leo, pamoja na choirs ambao zimetutumbuisha hapa kwa kuinua jina la Mwenyezi Mungu kwa sababu ya baraka yake katika shule hii. Nimesimama mbele zenu kuhakikishia kwamba yale yote yametendeka, nikiwa nimeshuhudia. Nimesema yametendeka vizuri sana, na hata hii station ya Getembe naomba mbarikiwe pamoja kwa sababu mmesimama pamoja nasi. Wanafunzi wa Manga Model sitawasahau kwa sababu nyinyi ndio material of byproducts. Kwa sababu hata tukifanya bidii kama mtu support kuleta matokeo hatutafaulu. Na waombea vizuri sana, na waombea sana, na nikiwaahidi ya kwamba tutawashughulikia kama kamati ya shule pamoja na mwalimu mkuu. Wasasi na wahakikishia kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafaulu pamoja nanyi. Naomba Mungu abariki kazi ya mikono yenu ili nanyi mpate ile hera za kuwasupport wanafunzi, ndio kazi itaendelea vizuri. Walimu na washukuru kwa sababu mmejitolea, na Mungu awabariki na abariki hata nyumba zenu. Nikimalizia nikusema ya kwamba hata board of management na washukuru, bila kusahau support staff ya hii shule. Mtu mmoja hawezi akafanya hila tu, tuungane pamoja. It must start small and it becomes big. Hii shule kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu expect it to be Kenya Girls very soon, na itafika wakati ambayo watu watakuwa kimbia wakitafuta nafasi na mkose nafasi. Kuja tutenge shule pamoja, kuja tuinue hii shule pamoja, kwa sababu even in Nyamira County we need to support this model school. It is the only girls model school in Nyamira County. Tumepata support kila mahali, na nawahakikishia kwamba haya yote yatakamilika. Mwisho kabisa ni kuwatakia kila la heri tunapoanza 2025. I am praying that our Heavenly Father to give us good health, sababu bila afya hakuna jambo litakaloendelea. Nami naomba muwe na afya nzuri, Mungu awatunze vizuri, na muwe na nidhamu ya kutosha, kwa sababu discipline inaandamana pamoja na performance. So to that extent, na washukuru sana. Madam Principal, I have a lot of confidence in you.
I trust your work, I trust your leadership, because we have seen it with perfection. Mungu akusaidie, uendelee kutumia hiyo uwezo wako kuinua hii shule, kwa sababu you did not come here by mistake. It was God's plan that you come here and make it an institution. Kwa hivyo, kwa haya machache na watakia wale ambao mnatutazama kutoka nje, Mungu asidi kuwalinda, na ile mkate tulipata asubuhi kutoka kwa mhubiri yatusaidie, sio Mangamode peke yake, na hata katika nyumbani mwetu. Wale wazazi ambao mko na wanafunzi ambao mungependa kutuletea, naomba muharakishe ili tukipanga mipangilio ya mwaka huu nanyi muwe mmefanyiwa mpangilio. Tumeagree kama board of management that we can support where we can. Na mkate Getembe tunashukuru kwa hiyo over you gave to us. Tafadhali Mungu aendelee kuwainua as you do your daily work. Hebu tujaribu sana hata tutambulike nationally. In the near future, Mangamode will be in the top national schools. I believe so. That is my prayer, and with the prayer everything is possible. So wale ambao mnatuangalia, wale ambao mko nje Kongo na kila mahali, hili shule lina matarajio, lakini above all we say we serve our heavenly master. He will provide us with everything. Very soon ile bajeti tumeweka ya kukazana kabisa, tuone kama tumekuwa na panel solars ya kuweka maji moto. Hiyo ni njia moja ya kuchunga afya ya wanafunzi. Mubarikiwe, na mimi muniombee, sababu shetani sasa amekasirika, hataki kuona kazi mzuri. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Yes, juzi tulitembea tukifurahia tukafika mahali, lakini mwaka ujao tutatoka nje vizuri, kwa sababu Mungu ametuahidi atatutendea. May God bless you all as you break. Msafiri salama. Walimu msidi kubarikiwa, msidi kubarikiwa. Mungu awasaidie sana, asaidie na nyumba zenu. Asante sana. Up to that end, we really appreciate. Over to you, Mkate. We are very, very, very much humbled. Thank you for your support. Thank you for working with us. Thank you for your offer. Thank you for everyone. God bless Manga Girls Model School. God bless Getembe TV. Thank you so much. And this far, allow me to say that this for the Lord has brought us. And kilicho mwanzo na mwisho